Aje wase Alberto Maisha States, live ingine hapa Man Cave Talk Live episode 111. Nasikia audio imepika poa kabisa, so nasikia monitor bila nataka, so that's good to go. Hii ni episode 101 live session 111 basically 111, alafu sema no filters, just real talk, ni Q&A, live Q&A. So kaa una nini unaweza do hivyo basi. Acha try kwanza kama TikTok itafanya job leo. Last time nilikata kufanya kazi kabisa, usikie. Sijui kulienda aje. Hiyo ndio shida kidogo. Ningekodisha ianza already. Hebu tuone goals, camera, sema hivi. Sasa iko fiti sasa, I think. Audio to go at the same time. Chukua chat moja ni kando hapa hivi ndio at least kwe poa kabisa. So narudi YouTube sasa. Sijui nani ameingia hapa hivi YouTube. Bado kama iko live. Oh, kuna iza pole. So kuna alikuwa Jose Mohal sema already waiting. Karibu sana Jose, ni aje? Ngoja hii ingiane hivi tuone kama upikate volume. Sawa. Everything ina run saa hii. Nikwambia in a few minutes. Take half an hour kutry. Bwana kwa hii side nyingine nilifukuzwa ile side nyingine by the way. Inakaa weird. Mbona try to make ini makeshift. Naona kuna plant yangu fake hapa. Fake plant. Utoke fake plant hapa. Dika fiti. Naona fake plant. Try to create studio kai iko friendly. Naona. Hatukuoni, itakaa mtu, ngoja kidogo, itakaa mtu. In a few minutes. You take time to warm up. Itakaa mtu usijali. Imekuwa clear, inakuja, ina pick up. You take some time. So I think imekuwa fiti sahi. So ndio hivyo mazee, last week ilikuwa a little bit difficult kuload nini, kukuwa na TikTok juu kulikuwa na story kuendelea hapa Minneapolis ya mambo ya ice na nini, so ika mess up story mobs alive because ni kama kwa track hata sijui kuna happen kabisa. TikTok ilikuwa na shida all over the place. Ungeenda live, do anything na TikTok kabisa. Sijui like kusuppress. Hata sijui nini kabisa, honestly. Walisema ati server ilikuwa down, sijui American whatever ilikuwa down, so tukaenda patafanya kitu yote ya maana. That's what happened last time. Lakini ika come back on Monday. TikTok ilikuwa down kabisa. I think the whole of sijui everywhere kituka hiyo. So best iko rada basi, no. Wanna know pros and cons on box truck Kimani Capital? I don't know, I've never really done box truck by the way. Musamani ile nika business basically, but I've never done anything to do with box truck. Millions are tracking from day one. So kiniambia pros and cons, naweza kabia tuenda kwa ChatGPT ikupatia research ya wale watu wamemake comments, alafu kuambia exactly what you're missing kwa hiyo box truck. Sijaifanya box truck mimi kabisa. Kile najua ni ile one of my cousins yofanyanga box truck, alianza na van akiendesha mtu, alafu akabuy truck yake mwenyewe. Yeye kimbia juu anaishi East Coast huko New York, New Jersey, hiyo area hiyo. So anaishi East Coast, so yuko fiti, si kama mimi nimekuwa tracking from day one, so siwezi kuwa najua exactly how that works. Labda nimuuliza niambie. Naweza sema tu hivyo. Commentary yangu ndio hiyo. I don't nipo kwa honest, si mislead wasema na mislead. No. So that's what I would say. No. In your box truck, alafu kuna ndani ya YouTube locked and loaded
8:35 p.m. here in Roy, Nairobi. And nimeanza natrack kwanza mapema, natrack kwanza by 8, lakini somehow hizi equipments are let down, sijui kwa nini, especially hii side. Hata microphone nimeshindwa kuiplug in juu sina nini yangu, iko high enough kunifikia, so bado natumia ile Microsoft. Hii ni mostly hiyo ile una plug kwa computer directly, Rode NTG, naona hii USB type C, so hope ina sound fiti, but mu feel uncomfortable na hii juu hii ni kama ile on the go. Tulibuy hizi vitu kitambo sana, 2020, ilikuwa 2020 siku ya lockdown, so bado zika hapo, bado tusitumia. Sasa kuna vipi Albo, hope Sunday yako iko fiti, snowstorm ishaisha ama bado mnapambana naye? Kumekuwa extremely cold sana for the last let's say 2 weeks, 11 days ago, below zero. Ilikuwa below zero for like a couple of days. Alafu jana ime warm up slightly, leo ime warm up more, lakini iki warm up sasa tunakuwa na moisture, kuna snow, by the way, kume snow. Hata maybe ikimaliza, just maybe ndana ni washow nda record video alafu ni post baadaye ya Black kume snow. Naona kamera unatumia gani? Ai mazee, swali ni common, iko very clear, naka clear sana ama unashangaa. Mtumia Sony iko hapa mbele ni gani? Hii ni Sony FX2. Sony FX2 ndo natumia kamera. Sony FX2. Kuna FX3, kuna FX9, FX6, FX3. Alafu FX2 imetoka last year tu, ilikuwa mpya. Alafu kuna FX30, nasema 30, ile iko na APS-C sensor, ni kama Super 35. Ile full frame we turn upside down hivi. That's what it means, Super 35. Alafu kuna FX30. That's it. Ni cinema line ya Sony. Although na Sony A7 IV mbili, A7R5 moja, so A66 mbili, so moga na kamera kama 6 zote all together. Wala sumbo kuniza, how many cameras do you have? Nilikuwa na A6600 from 2020. Alafu bado muzitumia, bado moja ni ya wife, ingine ni yangu, so ziko hapa chini the other side. Alafu this time natumia kamera zangu zote, hizi ni zangu zote hapa. So hii ni place ya kama ile sutumia hii studio kama sika studio, nika kuna meza alafu kuna background nimeset juzi. Nimetry ku create kama 2 studios kwa hii man cave. Kuna moja kwa couch very comfortable, alafu hii ni ile kama table, na naona kuna kiti hapa, hii ni kiti ya kama office hivi. So hii ni kiti, table and chair and table, kitu kama hiyo. So niamua tu kufanya hivyo ndio kuepoa, ile ni kuwe na options za kudo vitu different. That's what it is, sasa inakuwa hivyo. So that's why. Nini tena? What did I do? Ninasema kitu fulani hivi. So that's what it is, ile both sides. Anyway, instead mtauliza story camera. So wife pia ana shoot content. Alikuwa akawacha, yani ako consistent. Content ni ngumu bana. Mimi ndo nimeendelea the last 3 years. Nimeendelea sana. Basically motivation yangu ni ile, hata si motivation vile, ni ile mwaga na film. Ilianza kama siku ya COVID, tulikuwa lockdown, alafu there's nothing else I could do. Nilikuwa na drive truck bado, because trucking ilikuwa essential workers, so I was doing trucking bado. Lakini kikam home weekend, you can't go anywhere. Ukienda shopping lazima uvae mask, uende sale watu wako wengi, it cost mob sana siku ya COVID. So what we did, tukatrack samaji, wacha to create atmosphere ile you can reach out to people. So idea yangu ya content ilikuwa ni do DJ, ni mix. But nika realize vitu za kumix DJ, ile sound ya mixer, it comes in too hot. Inamaanisha too hot, inamaanisha nini naweza semaje? Ile na kama ile boom boom. Yani iko na too much power, ita diminish nini? Ita diminish. So it's doing something sasa. Yani camera iko na ilikuwa, I don't even know how to explain it. Anyway, so nikabaya kamera mbili, moja ya wife ingine yangu. So we used to do everything, ilikuwa meetings, ilikuwa online, everything ilikuwa online, by the way. Ndio hata hii microphone, hii una plug in kwa comp directly, USB. So everything ilikuwa online for at least 2 years. Alafu ndio tukaanza ku open up pole pole. So when we open up, tukakuwa stuck na cameras. Alafu mupenda kudu photography pia. So nikataka kubuy camera ile iko na both photography na videography, kitu kama hiyo, ile hybrid kama hivi mbili. Nikabuy Sony A7 IV. Ilikuwa lini? 2000, hata sikumbuki ni lini, ilikuwa nini? 3 years ago, 2022 ama 21, sikumbuki kama hiyo. Alafu nikataka kubuy
Sony FX30 ya kudu video long format kama podcast. Kuibuy sikuipenda, nikairudisha. Kurudisha kaniambia, "Oh no. You have to pay for ile restocking fee." Restocking fee ni how much? Wakaniambia 25% of whatever I paid for that camera. So ilikuwa nilibuy camera kama 2,200. 25% ni $500. Sema, no way. Kasema, what about, can I exchange? Kasema, yeah, sure. You will charge me for anything? Kaniambia, no. Exchange ni free. Lakini ku restock, if you don't want it, nika exchange. So nikachukua A74 ingine ya pili. That's how I ended up having 2 A74s. So the photography, really good in photography. I think ni 60% photography, alafu 40% video. Ubaya ni ile ukienda kwa long format recording ina overheat. Iki overheat so nabaki hauko poa sana. So basically nikanunua FX3. One of subscriber hapa hivi akanunua. Ule akoneni yako University of Berkeley, California. Ni subscriber hapa hivi Maisha States. Nikamuuzia. Alinunua $4,000. Nikanunua saa FX2. Anyway, story ya camera ndio basi. So anyway, can you fly? Can I fly? Fly airplane? Like no. License, pilot license? No, I can't. No, Albo. You have deep knowledge about business. How will you know an asset with depreciating or appreciate? Assets depreciate, appreciate. See big deal by the way. Ni very simple. Nile profit and loss. No. P&L. Profit. P&L report. Really simple. Mona. So kama tuseme unaweza business. Tuseme kama okay, mi goal yangu muta kuinvest na real estate. Kwa nini? Nimegundua at my stage in life, ile the only way is a scale up my business ni kuwa na real estate. Kwa nini? Unaangalia for example, kama sahi hii how tunaishi, hii ni mortgage. Tuko na mortgage ya 30 years. Sasa tumekuwa hapa for 4 years I think. So ni bado 26 years to go. Okay, hiyo ni mortgage terms. Doesn't really matter. You can pay it in 10 years, pay it in 15 years, pay it in whatever. Tungoja paka 30 years, doesn't matter. But kungoja ukilipa hii mortgage in 30 years, itakutake, you'll end up paying your house and a half. Kama hii house tukibuy ilikuwa $400,000 US. 400,000 ilikuwa to finance. So nikingojea 30 years kuipay off, ile kufactor inflation, I'll end up paying 600,000 extra on interest alone. Mona. Though how it appreciate pia. So hiyo ndio ile logic ile. How it appreciate. So kama tulibuy 400,000, 30 years from now nikiuza hii how, itakuwa maybe times, itakuwa 2.5 the amount I paid for. Kama ninunua 400,000 itakuwa 800,000, hiyo ni times 2, itakuwa $1 million 30 years from now. Hii how itakuwa 1 million ile depreciation. Hata imekuwa amazing tangu tununue how hivi, after 2 years the economy ilikuwa whatever, ime increase in value within 3 years. Imeenda mbali sana by the way. Nikati tulikuwa tu kwa sababu interest rates lienda high. So ni ile ku understand the system ina work. So musemaje, if I can buy a house which is a liability in terms of business, kununua how ya mortgage ni liability in terms of business. Kwa nini? Because it doesn't give you any value. No. Ni ile tu, the value that I get from this house ni ile I have a roof over my head and my kids have a roof over their head. That's it. Hiyo ndio value ile. No. Ile nitongaje. That's the only value kwa how. Ile you have a roof over your head. Lakini in terms of investment, it's not a really good investment kuona how. So that's what it is, ile back and forth. It's not a good investment. So this is what Musa just TV. So nishaenda kwa real estate seminars before. Hata kuna moja nilimiss some time back. No. That's right. Mortgage is a liability, not an asset. No. Kimani Capital, amesema hivyo, Kenyan American. That's true. It's a liability. So you have to know these things, by the way. Usikuwe ignorant. So kasema hivi. Okay, one of my friends, sitamtaja for now, but the thing ni ile, yeye alifanya hivi, alikuwa pia ni truck driver, no degree, nothing, ni ile tu, naona, the school of hard knocks, kama mimi, ile tunalearn kwa streets. We do things, we experience, we learn, we study more, we understand, attend a seminar. So yeah, neza kupata example yake straight up. Yes, alisemaje, I'm driving truck, I make a lot of money, but if I don't do anything with this money, could drive truck si permanent, you wouldn't do it forever. Sababu iko na ile, it takes a toll on your health. Basically, no. Just be honest. Most things, even your job, will take a toll on your health. Ukianza kama uko 25, you'll be young, utakuwa na ile energy. But as you get older, day by day, utapata, it takes a toll on your life.
Naona there's things you want to do. Most people waenda Mombasa wanunue nini property Diani ina face Indian Ocean, alafu unakaa chini unachomwa na jua hapo mpaka jioni, alafu unarudi unakula whatever. Easy life, naona easy mode. Everybody wants that. Naona kitu kama rahisi. Naona I'm a Kenyan living in Canada. I like you motivational video. Investing is so important. Oh, that's true. So basically ni hivi. So that you have to, lazima kuwe na goal fulani. Kama hata una do, I feel sorry for you. Then you should have money. Ndio msemaje, it's good to think about things that will build your life 5 years from now, 10 years from now. Because if you're not doing anything specific ya kuscale up in your life, kama career wise, uko na do extra kila kitu, you're missing out on the big picture. Mona. So nijiuliza hivi. Okay, hii hao yetu approximately ni 400,000. Mortgage ni kama 2,500 plus hizi ma insurance nini kama 3,000. Musema tu average ni 3,000. Naona ile whatever escrow whatever 3,000. Sawa. Maybe in 29. Sema tu 3,000. Na fakulipa mortgage leo by the way. Leo ni first. Oh, I'm losing money today. Anyway, so okay, tuseme hii ni single family unit. 3 bedroom plus 1 extra bedroom, 2,800 square feet, 2-car garage, in a seat at maybe a quarter acre, kitu kaa hiyo, whatever. Stupid house, no, expensive. Now that I know, I didn't know that before. We need to buy our own house. My wife mahao ndio ringia mabesti yao. Oh, this is my house, let me take you for a tour, whatever. Okay, that happened to ni pressure, peer pressure. So, kisema hivi. Okay, suppose nisemeaje, let me take one family house. Let's make it like maybe ikue $4 million. So, $4 million. Hii ni 400,000, $4 million. Approximately too. Same rate, same everything, what I bought for this house. So if I'm paying, tuseme hiyo 400,000, alafu ikue $4 million, itakuwa a good calculation. So meaning, kaha yangu ilikuwa 400,000, alafu mortgage ni 3,000, chances are, hao yangu ingekuwa $4 million, mortgage ingekuwa ngapi? Niki-calculate, itakuwa 1,000 plus 400,000. So equal 4 million is equal 30,000 a month. So 30,000 a month. Ile mortgage yake. So if you have a $4 million property, mortgage is equal 30,000. Approximately too. Nasema tu ile I'm converting. Ile nasema na 10x. Let's 10x this, 10x that. Ile tuseme 3,000 times 10. Alafu 400,000 times 10. Kind of makes sense. So mortgage is equal 30,000. So alafu how itakuwa worth 4 million. So musema niki 10x. There's a book called 10x is 2x is better, 10x is better than 2x. So musema suppose you 10x the property. So this is what I'm doing. I'm making a mortgage yangu nalipa every month ni 30,000. Alafu property ko worth 4 million. Haitakuwa single family home. Itakuwa maybe itakuwa multiple family unit. Ile kama ni iko na apartments kadhaa ama ma flats, whatever you call it. Kama ni British English ni flats, American ni apartment. Sawa. So useme hivi, hizi units ni okay, ni hiyo ni $4 million units, alafu pate the units kwa hiyo building. Suppose ni 40 units. Sawa, apartment 40 units. Rent ni kama tuseme market value $2,000. Ama tuseme $1,500 a month. Sawa. Alafu 40 units. So that's what 1,500 times 40. Simple. 15 times 4. You need 30, you need 60. So approximately cash flow. Your building cash flow. Itakuwa 60K a month. Mortgage ni 30K. So that's what you're getting from that house. Inunue tu anyway. Just buy it. Kwa nini? Because it's not your primary residence. Hii tu ni business, another business. So nasema hivi, what you'll do ni ile kwa 4 million ku buy property ya 4 million, most banks will ask for 20% down. So that 20% down ile, I can use my house, ile tuko nayo sahi, this house, value yake. Alafu maybe na some little bit of money. Niseme, I'm going to buy that house. It's very risky, by the way, because if things go south, I'll lose my primary residence. But mwambiaga wife ni hivi, why don't you buy a house, then I sell this one, then the money I get from this ni invest kwa hao wengine. Attack your story. So inakuwa risky kidogo. That's my only limitation. So you can create cash flow na iko na deni. Juu ni mortgage ya 30 years, but these are 40 units. Alafu advantage ni hivi, when you have an apartment building,
suppose somebody moves out at the end of this year, alafu useme naenda urenew carpet, uipaint tena, ubadilishe mlango, ubadilishe vitu za kitchen, kila kitu, next tenant atakulipa $2,000 instead of 50. Kwa nini? Because you make some upgrades, so it may increase in value. So before long, you property, what you're making 15, mortgage in the same, it doesn't change. In 30 years, it's fixed, except interest in variable. It's complicated. I don't even know why I'm saying this, but anyway, somebody ameuliza. It kind of makes sense, Caucus. Can it make sense? Wacha tukupita, lakini think about it. So useme, I'm going to buy this house, alafu ni $4 million, nimeka 20% down, which is $500,000, nimeka house, nyumba yangu kama ile my current residence kama collateral, ile if I don't pay for that, I lose this. As long as bank inakubali, alafu umefakta ile income ita produce, then you buy the property, so you have a primary residence and a residential building hapa. Alafu you're still doing tracking, for example, kama business. So meaning, so now, life inakuwa easier. So why? Because you already have a goal, na usha set your goal. So utasema hivi, I'll keep driving truck for one reason and one reason alone. Why? To pay off ile down payment, ile $500,000. Then banki kurelease, iseme, 20% down, so ubaki na ile mortgage hapa. Alafu maybe I don't know how to do that, but yani sijini explain aje. Long story short, rudi kwa Q&A. A little bit mutu like avoid vitu complicated kwa sababu hapa asa utakatu vitu simple ni live too. See it's not a class, ni live too. So you can end up na asset flani just because of making some clever moves. Uta end up na cash flow ya $60,000 a month, mortgage in 30, so you have $30,000 extra every month. Imagine, just like that, from mortgage. No, ndio musema kuna waseogo panga debt. I'm too scared, I don't want to get any debt. Lazima kuwa strategic na debt. No. Pick up some debt ili ita increase value. Ili kama debt ikona yani it's a cash producing debt. Kama hiyo ni nyumba ya 4 million, inakumekia cash flow ya $60,000 a month. Unalipa mortgage ya $30,000. Maybe unalipa maybe $5,000 kwa maybe ule property manager, alafu nabaki na 25. You 25, don't spend it. It accumulates to. Within 1 year, kuna 25, itakuwa 25 times 12. So it's worth it to make you risk, by the way. In terms of business. That's what I'm thinking of doing, by the way. I'm in the process. So everything I'm doing in my life right now, I'm doing everything, pesa yangu yote iko accumulated, ku create 20%, nili buy asset kama hiyo yana create your cash flow. You'll never lose. If youangalia ni continuum. Suppose create your income, I didn't lose my job. I still have a job. I still have a house, but I have this extra asset ya hao mortgage 30 years, but inanipatia cash flow ya $25,000 every month. Mwani hiyo kilefanya. If I want, I can quit working. Nitegemea hiyo $25,000. That's a lot of money anyway. Mwona. But once you get into business, that's what mtu ashada kumake do tajiri, haiwezi tosheka because there's always a ceiling, another ceiling ahead of. Unafika hapo unasema I want another one. You keep getting better. Anyway, industry ya investment ya hao. Q&A. So, ukitaka kujua assets na liabilities ni gani, ni ile unaangalia what gives you more money at the end of the month. Very macro level, end of the month. Kama ni $6,000 end of the month, totally worth it. Chukua. Alafu angalia longevity. Sababu hiyo hao unaweza buy sahi iku cash flow $25,000 every month, alafu after 4 years uiuze, you get back, maybe uliuza for $8 million, upata tena $4 million ingine because ime appreciate ile depreciation ile over time na nini inflation, tena ubuy ingine ya pili. There's no possibilities. So musama you want to be in a place where you're making money, alafu ndio hizi vitu zinaanza make sense. No. Anyway, tuendelee. So kuna Vinny sema hello brother, nice to see you. Vincent semaje, tapping in. Vinny kwa mambo ya plane spotting. Ni very simple. Enda JKIA, chukua camera, ile iko na zoom lens, record ma planes ziki take off na ziki land. Alafu kuja back ukiona plane, ni very simple. Kama iko na 3 tires pale nyuma, it's probably a Boeing 777. Kama iko na 2, either ni Airbus ama ni Boeing. Kama iko na 1, ni hizi ma narrow bodies, ziko mingi sana. Alafu utajua, utalan tu hizo vitu, alafu utajua. Then explain it to people. Useme, hii ni Ethiopian. Nimeona Kenya kuna ndege mingi zinakam Kenya, by the way. Kuna ATR, kuna Emirates, Ethiopian Airline, kuna Kenya Airways, of course, vitu kaa hizo. Kuna zile hata sijaelewa hapo in between, ma cargo planes, vitu so uta understand tu. Alafu you don't have to talk, by the way. Audience yako itakuwa very niche because najua wale watu sport ma planes
kama mimi one of them miss lesson time vizuri. Plane spotters nikitumia for hobby tu ile. I'm learning how to take photos kwa moving planes. Yani ukiingia photography una diversify. Uwezi kuwa I only take wedding photos. Hiyo ni watu. Lazima ulearn kupiga picha za fast moving planes, fast moving cars, ile vegetation, landscape, hiyo yote hiyo, unaona? Yani una incorporate everything na kwa ile one all around, unaona? So mu invest na photography sana. Ni hobby, very expensive, but nilidiscover plane spotting pia. It's one of the things. Alafu of course mu collect my planes pia. Mwana video moja nimepost last time ya collect planes. Haiko TikTok, sababu TikTok ni kitu lazima ni modify to share TikTok. That's what it is. Ni ile una learn something alafu una teach people. Kwa sababu offer value to people, when you offer value to people for free, wanakupatia attention. Alafu your attention is kupatia unaweza monetize baadaye. No. That's what people do. I Show Speed trip yake ya Africa ilikuwa sponsored. No. At least kuja hapa States, every time ukiwatch I Show Speed kuna one ad in a run. Hakuna ad ingine, ilikuwa one ad in a run. Inaitwa Expedia. Kisema wait a minute, how come? Very strange. Every time akikuwa na ad ni ad moja in a run. Kuja kugundua baadaye kumbe yeye ndiye sponsor. Expedia ni kampuni ya kubook flights, kuchukua hotels, travels na vitu kama hizo. So of course if he's traveling in Africa, it's appropriate kumsponsor to get more eyeballs on Expedia for American market at least. Sijui kiko around Kenya, sijui, but that's what it is. Anyway, nini ingine? Before niendelee naangalia Q&A, kulikuwa na did I miss out on anything? Kuna bro, una twang na twang nini ba? Bado unashangalia hizo story bana. Ukuja wewe waache story bana. Hiyo tushamaliza. Life is so easy if you have a plan. Ukiishi States, how else are you supposed to speak? Unajua unazoea kwa sababu mfanya biashara, muongea na watu wengi sana kwa simu na kila kitu. So sometimes ni poa kwa na ile unaongea ile lugha ya taifa bana, lugha ya biashara. So utaongea kama itabidi uongee vile watu hapo wanaongea. Ndio sikuwe na story mob. No. So if one day you take living as a man, if one day utake kuuza that Sony FX2 yako, please, I'm ready to buy if bado itakuwa na condition mzuri. I mean, naiuza anytime hata sahi. Naiuza anytime. That's no big deal. I just bought it. Ni mpya bado. But kuwa serious. Msasema hivi, kuna msana niambia hivi, alboni aje niuzie camera. Alafu mzani how much? So, unaangalia market ya sijui FX2 ni mpya sana. Imetoka 6 months, I think 10 months hivi ago. So, I don't know exactly how. No. Are you in RC cars, planes as a hobby? RC, not really. RC ni zile you fly them? No. Mu fly drone too. I just fly the drone. But RC planes, there's a store. If I want to, I could. It's just, I like flying drones. Sababu drone iko na camera. So you're recording, niko leaning towards more photography. Not the RC, like flying a plane kama Tyler Perry. Ako na runway. Not that kind of RC. Nile tu, I collect model planes. Kwa hawa watu hawa. Local store yangu ni hivi, local store. Sidi kama mtaiona na try kuangalia. DG, oh my goodness, too bright. This is where I buy my model plane. DG Pilot. No. Ndio hiyo. So camera yoga hivi unaangalia market. Kama sasa tuseme A74 nilinunua kama ilikuwa 2400, alafu ilikuwa na tax na kila kitu 2800. Body only before the lens. So saa hii inauzwa kama $2000. So well, nikiuza yangu fair enough. Kama nakujua, if I know you, nakuuzia kama ni 2000, nakuuzia maybe $1800, $200 off kitu kaa hiyo. But you have to be serious. Sasa niambie, nikipata do ni expensive by the way. It's very expensive. I understand. Ni very expensive. Lakini nikwambia kweli kabisa, hizi kamera zangu, any camera iko na ile 3-4 year old, it's already paid for itself in full kabisa, in full. Kwa sababu if you have the camera ni tools. If you have the camera, somebody will pay you to take their pictures. Then you'll charge them for the service. Ukicharge for the service, the camera is paying for itself. Naona hivyo. So musema hivi, sometimes if I have credit, nanunua camera on credit, alafu then I work, then I pay for it. Kama A74, they are paid in full. Ila access to credit inasaidia kidogo, naona. So that's what I'm saying. Usikufe moyo uone camera itakumekia do. Step by step. Utapata at some point haji pay off ata over.
Mona. So what about gaming, Microsoft Flight Simulator? I don't do that either. I don't really intend to be a pilot. I just like looking at planes from the outside. No. I don't think, sababu ukiangalia pilot kwangu, it pays really good. I understand that. It pays good. Lakini it doesn't align with my goals in life. Sababu pilot is kind of like truck driving, over the road truck driving. Kwa nini? Utapata you work for United Airlines, headquarters in Chicago, you live in Minneapolis. So unaamka leo on Monday unapanda ndege from Minneapolis to Chicago, 2 hours hivi flight. Unafika 1 hour, 2 hours hivi. Alafu unaingia kwa hiyo ndege, inaenda maybe Angola. Ikito from US to Angola, ufikia Angola utoke, iende sijui Dubai, iende sijui London, alafu irudi. So kwangu pilot, international pilot ni kama over the road truck driving. You're always away from home. No. I can't afford to be away from home. I have to be around my kids. No. 4 kids, by the way. I have 4 kids. I have to be around my kids. So, kukua pilot, unless ni private pilot, but those planes are not cheap. You're private, kama niko na moja hapa hivi model plane, inaitwaje, nimesahau, Cessna. Kuna Cessna, inaitwaje, nimesahau jina hata. Nimebuy juzi tu. It's a brand new plane. Model. And I'll make a video next few weeks. So, private practice, I can fly. Lakini unajua sababu ni kama I'm so aware of it sahi than before, because najua I didn't explain. I don't even know how. I just know about everything about flying na kila kitu. I think because nimefanya kazi kwa airport, karibu all the airports within our area. Kuna a couple of airports hapa hivi. Kuna the main airport itwa MSP, Minneapolis St. Paul International Airport. Hiyo iko place itwa Bloomington. Alafu kuna airport iko Eden Prairie. Hii ni private jet na private. Kuna St. Paul. Kuna Fridley. I say Fridley. Nimesahau jina inaitwaje. There's a couple of planes hapa. Kama kuna airports, kama tuseme 6-7 hivi. I've worked in all the airports, by the way. Ile road improve, sababu ni gava, they're owned by the government. Ile kuna council inaitwa Metro Council. So work na Metro Council sana. Hizi job. So I'm around planes a lot. So nimelearn hizi vitu, just curiosity. Ile you see something you don't know, then you go look it up, then you learn. Naona kitu hiyo. So now, will you get a GTA 6 or you don't game at all? I don't. I'm a parent, man. I can't game anymore. If I get into gaming, I'll neglect my kids. Na hivyo ndio waliua green card. Green card ijauliwa bwana. Ni president priority. Naona. Ijauliwa. Lama, a photographer located at up Moshi, Kilimanjaro, Tanzania. Specifically, wedding photographer. Livingstone. Lama. What's that? How much? Living for imesema $2,000 $1,800 in A7 Sony A7 IV. Kuna A7 V mpya, so when the new camera iko upgraded, the older one becomes a little bit cheaper because I want to push the new one. Lakini differences ni very slight, same sensor, same everything, maybe some updated autofocus system. Very few things updated. It's better, of course. Newer is better. Sabu most manufacturers are hold on how they come on wanna delay their next technology for their next product. Ndio ikuwe na ile relevancy. Anyway, questions leo zimeenda mbali bana sijui. I don't know. I'm all over the place. Hata sijui nafanya nini hapa. So tapping in. Okay, now yasema kuna nani next? Kuna Breakthrough asemaje, what's up with tracking? Haven't seen any videos yet. I'm not working. I'm home full time. Sijaenda job tangu November, the last week of November, Thanksgiving. So the whole of November, yani the job ilikuwa so slow, nikaamua tu msay, you know what? Since my track is paid off in full, kisema this year I'll take a break. So nimekuwa home December, the whole of December, leo ni February. Nimekuwa home for 2 months, 1 week. So next week I'm going back to work. But see Monday, maybe Tuesday, kwa sababu kume snow leo. So maybe Tuesday, Wednesday ndakuwa job. Ama Wednesday. I think most likely Wednesday. Because Tuesday, I don't know, maybe Tuesday, sijui. But Monday kume snow, so they'll be cleaning it tomorrow. So that's why they're making it. I can't make tracking videos when I'm not tracking. Last year, I was making the videos in advance. So I was making so many videos that by the time when I watch video, niko kama 3 weeks behind. So sometimes in December, I'm going to notice kama siendeshi track because I had so many videos to post. I'm going to tell. Lakini ilikuwa tu, squeezy, it's kind of hard to make videos in advance, squeezy. Because niliamua kwenda kukua up to date. I don't want to be like 3 weeks behind. Takuwa relevant, no.
full-time relevance. Ile whatever somebody asks, sabi hata hii live ili change. I used to kind of like teach new concepts, nikaona it's too much. So what I do ni ile mufanya hivi, musema nenda na Q&A. Ile nikuwe tu exactly what people are talking about right now. Tunamalizana naye sahi. Hakuna haja kwenda ati kwa 3 weeks ago. No. Kama sahi story ilikuwa the same videos na post TikTok ziko YouTube full time, by the way. Anything on a TikTok, hiyo ni clip ya a whole entire video on YouTube basically. Kama hii, I'm recording this right now. So a week from today utaona hii video kwa TikTok. A fraction of it. Nakata kama kapispisi hivi one question alafu ni ile inakuwa relevant na. So that's what I do. Ni ile I don't create videos in advance. Ilikuwa too much pressure. Nilikuwa nabaki maybe I want to talk about this. Nilikuwa realize hivi. There's so many videos I never posted. But if you really want to see tracking videos, if you want, I can go back. Ni record zile nilimiss some time back. I can the ones that I missed I never really post. It's because I post nichukue niko naye mu record kila kitu. Anyway, hello, who's this? Hello hapa hivi sema I'm looking forward to see your collabo na Malcolm, I don't know. Malcolm ni mtu over the road. I don't know if does he want a collabo. Itakuwa weird kwa sababu yeye ni yeye, mimi ni mimi. No, I don't know how we're going to do the muona kama yo anadungi commentary. You do commentary unajua si ati collabo ni it depends what do you do this for. Mufanya hivi nilimwa hivi. I like recording things. So msemaje, the more I record my video, because I don't have anybody to record at the moment. No. Kuna mtu record your podcast, by the way. Ni ile amtawaiona, hiyo ni private. There's a guy, they're supposed to pay me though after some time. But nisemaje, let me do it for free. Record podcast ile wanaka they face each other like this, 1 2 3. So I use my cameras to record them. Alafu na come home, then I'm sending you footage. Anatenza kama documentary hivi series. So when they start making money, they should pay me, but they're not paying me. So nisema hata ni volunteer, I can open some doors through that. So I like filming sababu ukifilm mtu for free hauna pressure mingi sana because you're learning as you're doing it. Umeona? So eventually it will pay. Sababu nimemrecord kama how many, we still have 2 more recording sessions to go. Alafu tumalize hiyo series, alafu tuanze series nyingine. Alafu akona video editor wake. So what I do ni ile na record video na come home, then I send all the footage to his editor. Umeona? Very simple. But because they don't pay me, they go at my pace. So that's what I do, like recording. So kusema Malcolm sijui nampata wapi. You're gonna drive over the road. I don't even know why he's driving over the road, by the way. Track ni yake hata sijaongea na yeye, by the way, sijaongea. Alafu pia sheng yake mimi sielewi. Wewe ni mzee, yeye ni myanga, kuna sheng moja ya sijui ya wapi. Hello sir Albo, niko US hapa. Hello sir Albo, niko US, huku US hapa niko 1:12 PM Hadubini TV. Niko huku US hapa 1:12. What does that mean? Hadubini, what does that mean exactly? Hebu tuone. TikTok. Sielewi hiyo question. Hebu uliza tena. Kwa YouTube. So kuna asemaje, tuone. Lama asemaje, na hivyo ndivyo waliua green card. Hiyo nishamaliza. What about gaming? Hiyo sifanyangi simulator. I'll do it, by the way, but I have kids, man. So I don't have time for that. My Instagram account is Mangi Photos. So Mangi Photos, nitumie message. I won't remember any live. Siwezi remember kila kitu. Tuma message DM kutoka hiyo. Nakumbuka. Will you get a GTA 6, Gran Turismo A6, or you don't game at all? Man, I have a PlayStation. Iko hapa hivi, the other side, PlayStation. I think ni 4. But I can't compete with my kids. Wacha nifanye tu video mimi. Sasa ni games. There's things I do. Kama sasa there's something I'm editing, somebody's wedding photos. Sijamaliza. I always have something to keep busy. So the things I can do niko limited to things around my kids. Mu treasure to spend time with my kids. So when I'm editing maybe pictures kwa laptop, kwa Lightroom, and my daughter is playing right next to me, I can work and watch her at the same time. Ni kama hiyo. So that's what I'm seriously play game. My mind has to be off and I'm supposed to be watching her. It doesn't make any sense. Mwana. Nimekana mtoi 2 months hivi sahi. My wife is working. Yeah, I'm at a job. Amekuwa tracking.
but she doesn't make videos like that. So I earn up to 5 million Tanzanian shillings per month here in Tanzania. Is it worth me relocating to US one day? Okay, what's 5 million? What's the exchange rate in dollars? Since your exchange rate here 5 million, I don't know. No. You have to decide. So do you go through any offenses during wake time? Like what offenses? Any offense? I don't know what that means. Living polycarp, I don't know. Hello, can I use my husband's bank statement for B1, B2, FIFA World Cup volunteer visa, a new marriage? If you're married, it's okay, because Abudikama is part of the family. Actually, you having your husband being married, itakuwa ile family ties, because it shows you have something to come back to. No. To your lovely. Oh, I'm just going for the FIFA thing, then I have to come back to my lovely husband. So that's a good reason, by the way. That was the topic last week, ile B1, B2 visa, visit visa. Naambia wase kuwa very confident ujiongeleshe, kwa sababu when you're timid, hata siji itakuwa story nyingine, labda tuendelea tu. Let me answer the questions. But kama if your husband, if your name appears there too, sema mko pamoja. Yani kama mimi na wife, we have separate accounts, but anything to do with me pia iko applicable kwa yeye pia at the same time. So that's what it is. Mona. So unapenda magari as a hobby, like Dodge, Hellcat, AMG, BMW? Yes, napenda sana, by the way. This year, most of the auto show zilikuwa very, nisemeaje, zilikuwa ni kama, I don't know what happened this year, imekuwa slow sana. Kuna Supercar Saturday, from COVID zilikuwa so many, but I think people got busy. I don't even know what's happening. Ilikuwa, yani imekuwa kama, people are buying new cars every year. So kuna, sijai post your video. Mupenda hizi supercars. I do, by the way. Napenda magari. I'm just a typical guy. No, napenda magari, my Dodge, my Hellcat, my AMG, BMW. I love that. Muenda show. But ile mostly muenda to learn my skills ya kurecord na kutake pictures. Alafu for my own personal collections pia. No. Favored, answer me kindly. Favored umesema nini? What did you say? Hello, okay. I'm looking at it. Niko at the same time YouTube na TikTok. So I'll get to you, please. Kudanganyi, I'll get to you. Nikimiss labda TikTok izimike. Timing tuko wapi? 42. So asemaje? Mimi asemaje? Understood. Bro, niko na swali. Uliza swali tu. Like 2,500 US every month. 2,500 US every month. Uni living polycarp kimari. So 2,500 US every month. I mean, yeah, that's a lot of money. That's good money. You can keep doing that. Sababu kama kuja US, for example, kama wedding, takabi ukweli kabisa. One of the things tuna struggle watu wa Afrika kuja hapa US ni ile kama mzee kufilma wedding, hautapata clientele kama Kenya, kama uko Tanzania, umesema Tanzania Kilimanjaro. Hautapata clientele immediately kwa sababu wazungu wengi au ndio market, au ndio majority, by the way, au ndio majority kwa hii mtaa. Wako majority everywhere. So for you to make money na kitu kama ya business kama hiyo, you have to have some connections na wazungu. Kwa nini? Maybe ukue when you usign up na, I don't know what is, kama hizi ma wedding venues, alafu they sell you. Ile unapata maybe they have 3 weddings in a month, alafu wanakudistribute ya moja every month. But mimi nimestruggle kupata market kwa wedding ya wazungu because they prefer mzungu wapige picha. That's ile preference. So there's a struggle. So kama 2,500 you're comfortable. To be honest with you, kama you're comfortable, work hard to go. If you have kids and a family. But if you ask me, crazy mind, 2,500 mu make in 2 days. By the way, 2 days. There's a 2 days approximately. Nikienda job Monday na Tuesday, nikona 2,500. Mu kama 1,400 a day kwa tracking. Ninasemaje, you don't really have to do photography full time. Utakamuku hivi, establish business yako, clients come to you if that's what you want. The reason why Musama kuja hapa America ni ile ina open more opportunities. Naona ile the things you never thought of itakufungua akili. So kama mimi sasa, hebu angalia, naona niko na camera, I have 6 cameras. Naona ile ni weird kusikia hivyo. Sikuzibuy at the same time, nilizibuy over time. Niko na 2 mirrorless A6600 APS-C. Niko na A74 mbili. Niko na FX3, niko na A7R5. Hii nimenunuliwa na wife last month, December. 2 months ago. Christmas gift. Hii ni bribery, I know. I'm going to end up paying for it. Lakini
kuna ile ukuja place kama hii inafungua more opportunity, the things you never thought about. No kids, no family yet, okay, then kuja. Umeona swali yangu semaje? Mtu akishinda green card na ataki kuenda America, anaweza fanya? Are you kidding me? Kuja America bana. Wewe nini bana wewe? Kama unauza gold card for $1 million, kuja. Una win green card alafu utaki kuenda America. What are you talking about? Kuja hapa kwanza. Kuja hapa struggle alafu niambie kuna okay, I understand that kama utaki kuenda sawa, lakini kuja tu, I don't know, patia mtu chance. Yani there's somebody who needs that. Kuja hapa. Ukiwin kuja naye. Naona. I mean, I don't know what to tell you. Me kama singewin cricket hata sijui ningekuwa wapi sahi. Maybe ningekuwa Europe ama Middle East or something. Sijui, because it solved my problem. Ilini fast track or anything I wanted to do. Mbona nimevaa hizi vitu bado? I can hear myself. Ama nizitoe. Sound iko poa. Sijui, nizivai tu anyway. Kuja nini? Kuja na green card. Wacha kusema ati kuja ujione. Naona. So nani asemaje? Living polycarp, if you don't, no kids, no family, come over, utashangaa. You can come over here ukuwe photographer wa NFL, photographer wa National Hockey League. Au lipua, man, I wish I didn't know that before. Naona utapata hapa hivi kama kuna photography mingi sana, by the way. Kama kashangaje, how come every year tukuwa na, when I go to my local camera store, kuna local ile okay, kuna camera store kadhaa. What's ile big box stores? Kuna hizi za National Camera Exchange, kuna hizi za naona hizi dogo hizi. Tukienda huko hivyo, every year they have used cameras. Kiangalia cameras, they are extremely used, alafu ni zile expensive. Who buys these cameras? Kumbe kuna photographer officially wa NFL. Na si mmoja, it's a team of photographer NFL. So kuna Minnesota Vikings, ikuna photographers kama siwa 6 of them. Each photographer has 3 cameras. So 6 times 3 ni ngapi? 18 cameras. Kama ni Sony A1, ile $9,000. Ile kuna everything cream, top of the market range, anything technology at Sony A1. Believe me, if I had $11,000 or $9,000, I would get an A1 today just to have it. No. But kuna 6 of those. Ni kama alafu every year, because they use them every weekend, wanabuy mpya zingine tena. So kama ni Canon A1, Canon itwanze R1, kuna R1 A1, R1. Nikon sijui, I don't know much about Nikon. Ama itanga Nikon, sijui Nikon. Lumix, Panasonic, nini ngine besau. Hasselblad in Germany. Anyway, they have used equipment every year. So who buys this? Ni hizo makampuni. There's so much photography. Kuna environmental, unafanya kwa National Geographic. Wewe unafuata ile news media, unafanya kwa yani news media you are very strange, by the way. Ni kama freelance. You go out there and take pictures, then you sell the pictures to the news organizations. Bora wewe uko registered and they'll pay you for it a lot of money. Mona. So you can do inafungua possibilities na open up, especially if you don't have kids. Woo, man. Imagine mingi kwa sina atoi sahi. Too late. I already have kids. But nasema ile tu, if you're listening to me and you don't have kids, alafu kuja hapa hivi, the opportunities are endless. Yani endless. Ndio sema hivyo. Hata kama nini nafanyika, don't worry. Hata kama kuna ubaguzi, it doesn't really matter. Ubaguzi jaini prevent kuku explore the things that I want to do. Sababu sometimes some doors will be closed because ya ubaguzi, then some will be open because there's nobody doing it. Naona hivyo kama sahi. So nimekaa kwa studio sasa, hii is studio hapa, this is just my house. No, my house. But inaka kama I look like I have a TV station. Nimezima lights alafu nikaacha hii, kitika hiyo. So you have opportunity. You can explore. You can have your room, useme hii ni photography. Kama sasa in America, you can take photos. Kuna Valentine's, alafu kuna graduation iko May, alafu kuna summer things, alafu kuna fall, and between spring, summer na fall, hiyo ni wedding season. No. There's so many weddings. Somebody will give you the wedding only for between 3,000 to 10,000 per wedding a day. No. So if I was a full-time wedding photographer, that's probably all I'll be doing. But iko na season, wedding season. So most of the wedding photographer offer the YouTube on the side. Ile they do YouTube. Kuna corporate events. December corporate events.
alafu kuna Valentines, alafu kuna graduation, alafu kuna summer events all over the place, alafu kuna fall, bado ni wedding season, alafu kuna corporate events tena, Thanksgiving nini, yani the whole year iko booked. You could be booked every weekend, by the way, if you want. Kama nimebukiwa mara mbili sasa, nimebukiwa graduation 3 so far, May, photography too, by the way. I can do video if I want to. Alafu summer ndako tuna do my own things. I like doing my own things, by the way. Sipendangi kuharakishwa. I don't make my money with photography. Ni kama hobby kwangu. But sometimes I make enough money doing whatever I do to afford the photography tools that I need. Anyway, an expensive hobby. Kama collecting plane models, very expensive. Lakini I love it. So that's what you do. So hello Albo, niko na okay, wacha amesemaje pili kasemaje? I mean niko US sa Albo, your student. Niko US sa Albo. Hadubini uko US, umekam US. Umekam US. Uko US, umekam lini? Mwanamsha hivyo. Tuma message bado niambie, tuma message. Tujue mali uko. Semaje? I like your Q7 breaking the story. Oh, thank you. Sija drive your gari siku mingi, by the way. Muishi kwa hao. Unajua, if you don't know what's happening, administration liamua kutuma watu wa barafu, ICE, Immigration Custom Enforcement Minneapolis area. So wako everywhere, militarized police. So wife ananiambia, I don't want you to go anywhere. Sababu specifically they are pulling over black people. I mean, I'm not gonna lie, that's true. So wife asema, I know you're an American citizen, but I don't want to get into I don't want to deal with anything to do with that. So mina kaa home full time. No. So what do you do? No. What do you do? Oh, DJ Voicey, it's true. The light looks great. Yeah, thank you. DJ Voicey, you do video, you do photography, you do video photography, DJing, na tracking. Imagine, one guy, 4 things. Kama mimi tu. No, mimi vile DJ ni mwachana naye siku hizi. I do it for fun. Hata sijai do iko hapa nyuma. I'm so busy doing other things. Mona, I'd love to. Nimelipia bado nimelipia this year. Mulipa subscription kwa hiyo DJ software. Nitongaje nimesahau jina iko hapa hivi. Ilitwaje? Nimesahau jina. Nililipia. Serado mpya. It open up more opportunities. The things you never even thought about because unaishi in Africa. Uzakawapa hivi you start learning something totally new, different. You never even crossed it. Kama mimi, who knew I'll be collecting model planes? Who knew that? Nimeza last year kama mchezo, by the way. Ile tu when I'm taking pictures naona, hii ni Boeing 737. Oh, it looks like, wait a minute. How many Boeing 737 are kuna hii na hii. Oh, okay. Hii ni Airbus. Okay, one of my favorite planes. Kusema kweli kabisa, I'll be honest with you. My favorite narrow body ile regional plane ni Boeing haikuwa Boeing before, ilikuwa Canadian, ilikuwa Bombardier. Boeing A220-300. That's my favorite plane to this day. Favorite kabisa. Alafu number 2, because ni Airbus, napenda ile Airbus mpya, A320 Neo. No, Neo is my favorite plane. Alafu, of course, the newest kabisa ni A350-900 na kapua 1000 ni mrefu sana. So I have favorite planes. Boeing, I don't know. Tukuna funny relationship now. But napenda planes zao mpya. So I collect all the newer planes. Niko na 737, Max 8, Max 9. Alafu niko na Kenya Airways 787-8. Kwa video mtaiona. Anyway, so you learn something new. Kuna you can collect trains ile ma train model. Ile mpaka kuna hizo ma train, kuna hizo ma any miniature train. You can have a whole set of everything. Anything you want to get yourself into, you can do it. Bora una hiyo pesa ya waste. So hii mwaka iko DV. I don't know yet. Ni mpaka November. No. Can you send me some of the raw files? I can try to edit them and see my edits. The photography, the ones I can't, mine or mostly I do other people's, so I can't really send you other people's stuff. I'll get in trouble. No. So kiwa na watoi, you can't do anything. You can, I have 4 kids, imagine. So all my kids, okay, nile tu nimejiekea personal preference. I want to spend as much time with my kids as possible.
some of my old friends will then be Albert, when you have kids, try and squeeze all the time you have with them, because the time moves so fast. Their kids, because umsanembea hivyo, yeye mwenyewe ni empty nester. Like ali retire, really good retirement, akona pesa kila kitu, but he was lonely. So he moved out of Minnesota kwenda kuishi Arizona, because hata si Arizona kabisa. One of the daughters yuko East Coast, 3 kids. One of them yuko East Coast, mwingine yuko California, mwingine yuko Arizona. So wakaonaje kwao kuretire, it's actually better to retire in Arizona because ni warm na they can walk around. Alafu it's a few closer to their daughter, and their son ula ako LA. The other daughter ako West East Coast. So you're moving close to, sababu kama wewe ni grandpa and your kids are like 2 states away, it doesn't make any sense. You move closer to them. So ndio niambia kilikasema okay, it makes sense by the way. So musema I'm trying to squeeze all the time I have with my kids. 100%. So I'll spend every day nawaona, I tuck them into the bed every day. Hata kama even if I'm losing money, I'm getting into ventures, I'll take risks. It's not really worth it. Now, if I'm going to do this when I'm old enough, then I'll do it. No. If it passes me by, my kids, I don't want to be stuck with a regret that I never spent time with my kids. That's a mufanyanga tracking yangu ni ya home daily. I created the path. Nilinunua track ya local. Sisi tunaenda kufanyia msee job over the road. Even now, if I want to neza over the road say for a month or so, 2 months. But musemaje, I save enough money to pay my bills when I'm not working. I'm still spending time with my kids. Mwana, kama sasa najua my daughter, I know her routine. Ataamka, afanye hivi, aende hivi, akule, afanye hivi, acheze hapa, arudi hapa, anisumbue kunywa maji. I know everything about her. No. 2-year-old, 2.5 or 3, almost 3 sahi. So I know everything what she does. That's what I do the whole day. No. I don't know, nimeongeza weight kidogo juu siwezi kuna winter nje, siwezi tembea, I can't exercise, but I'm spending time with her. So na value more than anything else. I don't value spending time with my wife, itakuwa kelele mingi, but my kids ask hii story, wacha tu. Nimesema Kiswahili ama Kizungu, hata sijui. I'll remember. Nasema what are you talking about? Anyway, that's what it is. So I'll inbox you WhatsApp. Yeah, inbox WhatsApp, nakupigia simu, taongea. So wacha nianzie nimwachi yapi hapa, ilikuwa nini hapa, ilikuwa DJ Voice alisemaje, in my brand mimi mwenyewe sina green card na naanzaje ndio nijipate huko. Una apply green card? Naona I just love your Swahili yangu iko mixed up. Swahili yangu ni Swahili kweli. Nilimiss nini hapa hivi? I have 6 cameras but all of them are Canon ni mzuri. 5D Mark 4, 5D Mark 3, 6D Mark 2, 90D and NX. Yeah, those are really good cameras. But they mainly abandoned Canon when they moved to the new system, our system. Because our system, the lenses are too expensive. Alafu Canon ilifanya hivi, ili cancel all the aftermarket lens manufacturers. I think sahi wamewachia only 1 or 2 aftermarket. Sababu mimi, I'm very desperate. Nikinunua camera, kama suppose niseme ninunue, okay, I have how many cameras? Niko na 4 cameras sahi. A7 A7R5, alafu na FX2. FX2 ni a video, that I don't really care. Lens yake mostly yoga ni wide angle, because video nachukua, hii ndio my wide angle video. Unless na record conference hivi where I'm at the back of the room and I need to get the stage, mutumia ile zoom kama 70-200 ama 200-600, which looks weird, but anyway, bad watching lens. So mostly camera yoga na wide angle video, but photography, because I need so many lenses, kama niko na 35mm, I have 2 35s. Naona prime. So nikidu podcast mutumia 35 to 16 to 35 wide, alafu naweka 35 inaforce mtu mmoja hapa, mtu mwingine hapa, so 1 2 3, alafu nawekea wireless microphone, alafu wanaongea through the main camera, alafu na record tena audio specifically. So I'm learning by the way. This is just brand new stuff. It looks so technical. Kwangu it's a game. No, who cares? Kila kitu. Naambia, we need backup audio. Sababu when this person is talking, na record specific audio yake na huyo audio yake. Alafu ile tena kuna microphone ina feed kwa camera main. Alafu kuna ile pia ile sound ile. Anyway, I explain. I'll do a video next time. When I have time, I'll show exactly vile musa at podcast. Ni very easy. But if they were paying me, I can bring the lights. They don't really pay me. So mutumia kama outdoor ama next to a window. No.
because they're not paying me, I don't do too much. Until they start paying me, then I'll bring everything. No. Sababu hiyo kama it takes about 4 hours of my day for free. Oh, that's terrible. Anyway, tuendelee. Mimi mwenyewe sina green card, naanzaje ndio nipate green card? LLM. Unaanza na man, siwezi kuambia in one sentence, ni process. Unaweza apply green card, unaweza come visit, unaweza apply shule, something that gets you here legally. No. Preferably shule. But shule lazima convince, if you're 30 year old unaingia undergrad, ita make any sense. No. Kuna ile lazima uangalie. No. Vile watu nyimwa visa. It makes sense kwa hiyo consular officer. Bona. In my brand, I only do photos, but I'm planning to buy 2 Sony cameras this year for my videography. Oh, please, do both. Do both, by the way. When you do both, utakuwa na extra layer. Yani ile mudu photography at the same time na wamekia video. Alafu saa video ni complementary. Kwa nini? Video ni hook. Ile, when they talk about my photos, they talk about my video too. Ile nipatia, yani, I'm exploring. Kama nifanya kama tuseme, one of my friends, Sweet 16, itwa quinceañera, ile quinceañera, Sweet 16. Ni kama wedding lakini ya 16-year-old girl, Spanish, Latino culture. Naona, ile initiation from girlhood to womanhood, something like that. Mona. So nikawa make your camera. So what I had, I was taking pictures, at the same time nikawa na camera 1, 2, 3. So I was taking pictures anyway, but I have video too. Especially kwa ile mali kwa stationary, kwa ile the main hall, the reception kind of. No. So nikawapatia video pia, though they didn't talk about me, iliishi hapo, but I get it though. Video niko nayo mpaka leo, by the way. Must save everything. So uki offer video services, people tend to appreciate that more. Unafungua market. That's what I would do. So in my brand, I only do Living Polycarp, please start doing video. Hata kama ni kidogo, hata kama ni few seconds here and there. No. So ukiwa na watoi, okay, nishaanza hiyo. You can send me some of your raw files. I can try and edit them and see, you can see my edits. I'll just check your Instagram. You don't have, I can't send you mine because mutumia, I'll be honest with you, mutumia my presets. I have my own presets na create, but mostly mutumia za watu to make the work easier. Kasabu, mostly mutumia zangu. I don't think mutumia za watu anymore because naangalia hivi kama if I was in a room, alafu ni set white balance. Once my white balance is good, alafu maybe it's too bright and I tone down kidogo. No. I'm learning how to do. Kuna AI pia. So I know you're good. You don't have to tell me. I know you're good. Ipati tu Instagram yako ama Facebook. I post my photos on my own photos, mine. Ile yangu ile not paid on Facebook. Maisha States Facebook. Instagram, I don't know. So yes, yours. I can send some. I'll send some then. Mine I can give it to you. I'll give you one, then you can edit them. So I get it. But Zawatu, the people, no, that's private. They'll be so mad at me. They'll sue me. No. And I'll lose the case. Then I'll lose all my money. That's a good decision because most of my relatives don't spend time with their kids to a point. Oh, you have to, man. You have to. I squeeze it up. No. More hug. Come here. Wanatoroka na wakimbisha. I chase them around the house just to hug them. Just kidding. I'm kidding. They have nasty behaviors. Who has nasty behaviors? Anyway, why? My baby mama ako huko plus my daughter. What do I do? Anda kupropose muoe tena. Marry her again. I don't know what to do. Lexus, I don't know what to do. Muoe tena kuja angalia, take advantage, exploit your option. Say kama the easiest way kuja America, the easiest way, by the way, besides green card. I think it go easier than, okay, maybe the life decisions making the life decision is hard, but the easiest way kuja America is somebody marries you. They do everything for you. That's why mara mingi wala mademo wanatolewa Kenya wanaolewa, so itama imports. Unakam Kenya na prademu na muona mleta hapa hivi, mostly you end up kufanyia madharau. Kwa nini? Because they don't know the hardship. Anyway, umekama umehustle kufika hapa. Alafu ukahawa demu. Demu na kama unaishi na kama mimi nikam Kenya ni wa demu. My stupid expectations. Na bring demu labda alikuwa tu, you know, she was just in Kenya being pretty, whatever. No, anabiki zile mapicha zile za Instagram zile.
Oh, look at me, I'm so beautiful, look at me, wow. Alafu namleta hapa hivi, ajui shida ni nini. Anaingia tu from airport mpaka kwa hao yako, boom, akona hao. When we go for ile social events za Kenya, anasikia, hey, haji yako ni nani? Ani ule msema Maisha State ule. Oh, Albo. Okay. Ala, ashakubaya gari, gari gani? Audi, okay. Alafu unaingia class, unaingia shule, you start making your own money. Alafu unasema I'm going to move out. Alafu na move out. Ukimove out, you realize for the first time mortgage got $3,000. Huko unajua hivyo before. Alafu unaona labda, I'm telling you man, watu make you mistakes. Musema kama uko US, marry ule dema kwa US. Ule anajua ameshakula ngumu na wewe. Mtakuwa na ile similarities, mnajua hardship. Ukiwa mtu umetoka Kenya import, ajui hizi story, anafikiri labda tu ni wewe tu mdosi, ulizaliwa kama mdosi from the beginning. No. Utashangaa sana. Hata kama mahali ameyapembe. Yani it's inevitable atamea pembe. It's inevitable by the way atamea pembe. Kwa nini? Because ajaanzia first floor, ameanzia third floor. So ajui first floor na second floor nini. The moment mnawachana hivi, akienda kwa real life itabidi aanzie first floor for the first time. Then ata realize aseme, what was I doing? Nimegusa table. Hii table ina moving up and down. Too high. Inactivity, man, nimesahau ku upgrade TikTok na imepotea. Now I've lost all the comments. Terrible. I always forget that. Acha nirudie tena nianze live tena. Nimesahau comments zote zimeisha. I already sent you Instagram. Go live again. Nimesahau. What did I do? Nimeresume. Hiyo nishika kila saa. Nasahau ku renew. Inactivity. I should be commenting and talking. Inani shut off. Tumekuwa for how long hapa hivi? Over 1 hour. Yeah, no wonder. I'm so sorry guys, TikTok imezimika. So hizo maswali nda come back tena. Hebu tuone. I'll inbox you WhatsApp. Sasa inbox WhatsApp. Alafu imekuja already. So nitwaje? Ni aje Albo bro, hii mwaka kuna DV lottery. I don't know. You never know. I don't really know. So hey, ni aje? Poa. So who wrote your intro song? My brother did. My youngest brother. He's not that young. Nimemwacha kama a few years, but he's the youngest in our family. Alikuwa kama he was giving a testimony. Ni musician lakini he's a bad musician. I don't know what he's doing. Nasema kama ni musician lakini ni musician. He doesn't take his art seriously. Naambia wacha mchezo wewe, unaona. Kama ataka chini aniandikie song kwa sababu ana creating a beat, alafu anaandika lyrics, alafu ana produce, alafu ana create beats, anaandika lyrics, ana produce. Ubaya ni ile, I take that very seriously. That's what I think. I don't think he's taking that very seriously. Ni kama tu ni ile, it's just a hobby. Si kitu anaweza make do na. Na kuna musician kama T-Pain. Unajua T-Pain? I'm gonna buy you a drink. Ooh. T-Pain amenunua private jet. Imagine. Because of music. Unajua sijui kama bro understanding hii story. Mumwambia kila siku asikii. Tuone kama nirudi live tena. Mwanzo poleni wasi wa TikTok. Kama ulikuwa muuliza swali ebu nini rudia tena ndio at least nijue ni aje. Nililose all the questions ma Q&A. Zimepotea zote by the way. I should pay attention. Nafani type kitu pia. Naona. Ebu niandikaje? Post your questions. Nasema hivyo at least. Nisikuwa inactive sana. Namba yako tunaweza toa wapi? Namba yangu iko YouTube. Exclusive to YouTube. Naona. Post your questions. Namba yangu iko YouTube. Ukienda kwa YouTube channel Maisha States, utapata, uchukue any video, uende kwa description section, uangalie, utaona contact information. Utaona email yangu hapo, utaona phone number, WhatsApp, nini nyingine, anything you want. Utatoa namba hapo nipigie, alafu tutaongea. Lakini nitumie text nijue ni wewe, you get so many at a go. So kama uliuliza question, fanya hivi, rudia question yako. Nimelose, I hate that man, I hate that when that happens. Musahau, unajua niko peke yangu hapa hivi. Sina I don't have a producer. Mini producer and presenter at the same time. Kama ina make sense, jika nini. So my song ilikuwa anajitanga hivi, break the story, anaitwa yujita no prod, like no prod studio. Anamaanisha nini?
no production studio, kitu kama hiyo, no prod studio. Umeona? So yo niko South Minneapolis, niambie mahali nitapata Kenyan food. Enda Kenyan food, enda kwa Tamu Grill. Sai by the way. Enda kwa Tamu Grill Minneapolis. Naona sai. Wako na ugali kila kitu. Tamu Grill. Tafutie address. Naona. Abdi, enda Tamu Grill Minneapolis. Hebu search for Tamu Grill. Acha niangalie kama utapata Tamu Grill haraka hapa hivi. Naona. Tafuta Jojo. Tamu Grill. Naona. Unapata Kenya huko haraka. Kenyan restaurant. Enda kwa Tamu, at least hiyo ni best yangu, so kuna mingi lakini enda Tamu Grill, acha story more. Enda Tamu Grill, naona. Tamu Grill address about address ya Tamu Grill iko wapi bana? Nimemiss kwenda huko sana by the way. Juu wife ameniambia hataki nishikwe na watu wa ice. But enda huko hivyo, enda mwambie useme album ni tafuta Tamu Grill kwa TikTok, unaona? Minneapolis iko Cedar. Unaona? Somali headquarters Cedar huko. Cedar River. Yeah, Cedar, thanks man. Iko area ya wa Somali. Kabisa, unaona? Kwa auntie, enda kwa auntie huko hivyo. Enda kwa University of Minnesota, hiyo Cedar na man, inaitwaje street? River Street by the way. Utaiona big sign green, Tamu Grill. Hata kuna video, hebu scroll kwa video yangu tuna Tamu Grill mahali hapa hivyo. Kwa video zangu hapa hivyo. Enda huko hivyo, anafunga by 7 leo, so usichelewe. Mimi nimemiss sana. Unaona? Tamu Grill. Address iko wapi? 1829 Riverside Avenue, Minneapolis. Ndio hiyo. Unaona? 1829 Riverside. Mississippi River, Riverside Avenue. Naona, ambia Jojo umeitwa na Maisha States, Albo. Naona, Minneapolis. Utafurahi sana by the way. Mimi natajipikia lakini muenda huko ndio nipikie tu, hata sitaki kujua. Naenda tu by the way, naona. Mtapikia Kenyan food, very rare, naona. So, enda huko sahi. Hakuna nini? Hakuna nyama choma ni jana. Leo ni Sunday. Nyama choma ilikuwa jana. But I mean, it can work, naona. Thanks bro, moved from Seattle. Kuna Kenyan food kibao. Ya hata hapa hivi, ukishajua Jojo, kuna wengine pia siwajui poa, lakini enda kwa Jojo kwanza sahi. Enda mwambie Albert sent you. Angalia TikTok, Tamu Grill. Tamu kwa Swahili, Tamu Grill. Utaona. Unaona, utaenda huko hivyo utashangaa. Hey, finger licking. Kila kitu. Yo pika na spices zingine hata sijui bana. Jojo. Hata sitaki kujua. I don't want to know. Ile tu najonga tu ni ile food yake ni poa. Nikienda huko musikia tu fiti. Ile mood ina improve. Kwanza mfanya hivi, when I'm driving to Tamu Grill, play hizi ngoma za Kenya on my way. Na play ngoma za Kenya, alafu nafika pale na kula. Tena on my way back na play ngoma za Kenya. Nasikia ngafiti sana. Mpaka nachukua take away. No tray ya samosa the whole week. My kids love samosas. I'll eat the square thing is. Kizo najua jina siku hizi. Naona. Before kwa najua. What's that? The square thing is. Sikizo najua. Samosa. Naona. Kuna sambusa na samosa. I think sambusa ni ile ya Somali. Samosa ni ile Indian. The difference, I think. So, hi Albo, did you do SAT before you applied for F1 visa? Erickson Minor, I did SAT. I did that back in the days, but I never got a visa. First time, second time, third time, never got a visa. Alafu nika apply green card. Ilikuja mbio mpaka nikashangaa. No. But nili-apply. Ndio kuna watu sema, niko naongea hii story kwa video moja nimemake last week na TikTok. Kuna watu yani they bring their faith and believes in everything. No. Mpaka ile, okay, najua kuna wasana believe na faith iko very strong. Maybe kila mtu, I know that. But lazima ukuwe very careful na hii story. Kwa sababu nimelani story ya faith na business. Naona. Kama sahi, when it comes to business, nobody cares about your faith. Ni performance. Ukienda interview, they don't really care about your faith. They won't hire you because you're a good Christian. Nobody cares. No. That's your own, wasa manga politics and religion, it's a personal, it's something personal. Naona. Kwa sababu iko attached na so emotional naye. So, ukienda ku-apply kwa hizi vitu, always approach vitu za kompele yako na in a business perspective. Naona, si ati in a spiritual, don't do that. Just a business perspective. If you're going for a visa, itonga B1, B2, business and leisure. Act like a business. Naona, fanya tu hivyo straightforward. Sema ati God will help me get the visa. Kuna wasema hivi. Wasema, I'm driving this car.
but because I'm going for the visa interview, oh God, take the wheel, God, take the wheel. Alafu anaangalia kando, alafu anangojea Mungu kuja muendeshe gari. The analogy, I wish ningemake hiyo cartoon niambie. What? Drive the car, man. Tangu lini imenikoti, if thou let go of the steering wheel, I will take control. Hakuna verse kama hiyo. Kama kuna hiyo verse, I don't even know. I'm just making fun of. Kuna wasema unaenda embassy, unaenda kwa pastor, unaombewa the whole night mpaka asubuhi. Hata sijui kama ni legit. Alafu unaenda embassy the next day. Alafu unanyimwa visa. No. Unashindwa, what just happened? Oh, I think God is testing you. Very ironical. Ni ile when good things happen, una credit Mungu. When bad things happen, una discredit the devil. I'm gonna say I'm being tested. What about you? No, kwa sababu kile mu amini ni ile sijui hata history yangu na believe yangu. If you need to do something, just do it. Wacha kusema ati una postpone. Alafu una blame sijui nisemaje. You're blaming, I don't know who you're blaming. You just a scapegoat. It's the devil. It's the whatever. It's the this person. It's the that. No. So what's your story, bana? If you have to do something, just do it. Do it. So nilifanya SAT. No. Kwa sababu SAT ina speed up admission yako ya F1. I don't think it's necessary because SAT ni kama standardized test. Si vile sana. I don't think they ask for it anymore, but it's good to, I don't even know, honestly. Here's a comment. No. Kwa sababu if I want to go to school right now, nda walk in, ni apply na nipo application, na nirudi. They just need my money. No. So if nieleze venye huenda, please. SAT unafanya tu SAT unakuwa nayo. Ni kama standardized test. Ile yani what you're doing SAT ni hivi, ina verify that you actually did some credible high school. That's what it is. Ni ile standardized test. Ile unasemaje? Yani wewe umemeet obligation ya kuja US kama undergrad. Meaning your high school iko almost equivalent to American high school. That's what SAT is. Standardized test. Naona ile you can bring your KCPE certificate, lakini ile kuverify ni mzuri waone kwa sababu SAT ni standardized test. Iko na multiple choices, by the way. So utai ace vibaya sana. Kenya is SAT vibaya sana, by the way. Juu Kenya high school sijika kuna multiple choices anymore, but that's what it is. No. Ni ile standardized test ina show your high school is valid. They don't know who you are. They don't know you. They don't know all the schools in Kenya. Hakuna hiyo connection. Kenya is its own country. US is its own country. Ni kama vile manas, kama woni nas Kenya, ukuja states, kuna standardized test. Itonga NCLEX exams. Ile na show you've actually go through your training in nursing. You know what you're doing, basically. Hiyo ndio SAT. So once you get it, unapoa ile, you qualify. Alafu unapoa admission. Alafu na kama hapa hivi state unaingia chuo, unakuwa mnoma. Kwa nini? Juu education yapo iko more practical than theory. So Mkenya mezoea practical mingi. Utakuwa the best students in class. Naona. Utakuwa A student immediately. Umekuja hapa hivi. So fanya hivyo. Fanya hivyo bana. Naona Eric Maina fanya hivyo F1. Ikikataa pia usi give up. So the topic ya importing wife na husband from Kenya, please educate about the risks so people can be cautious. Kama uko Kenya, usiogope, wewe chukuliwa bana, chukuliwa. Usiogope kitu. If you're already in Kenya, wewe chukuliwa tu. Let them bring you over haraka. But kama uko, that is if you're in Kenya, chukuliwa haraka. But kama uko states, lazima uko umejua mtu for a while. Mmejuana, mlikuwa spend time pamoja. Si hauko hooked up, ulipewa sijui ni ile mlifanya Zoom meeting. Hey, it's me. I'm so beautiful. Look at me. I mean, ni risk. If you love somebody, you love somebody. But ni ile, mimi definition yangu ya love yoga mbaya sana. Hata wife ali-admit. I don't believe in love, by the way. Waste of my time. Hizo ni emotions and feelings. No. Hizo they'll fade away as soon as mkuja hapa merealize maisha ni ngumu. Wachana emotion na feelings. Logic, emotions and feelings. Usi eliminate logic. No. Lazima man, I'm going to get in trouble. But why should somebody evil? I don't believe in love anymore. I'll never be able. Why? You spoiled me. What did I do? Ati sababu sema ile love yangu si explain. Okay, what's the best explanation? Okay. Ukisema I love you ni kama izakuaje?
It's like you're acting that you care about me. You're acting, ni kama act, ni kama Hollywood, umepewa script. Oh, I love you so much. Nabia, tell me how. I don't know. That means you don't. It's like a performance, una act. Oh, look at me, love you so much. But when you love somebody, coming in actions. See superficial. I think that's the best definition. I wish ningesoma hiyo book vizuri. Alafu ningeandika chini ningekuwa nayo sahi. The difference ni hiyo. When you love somebody, una demonstrate. Yani loving somebody, kuna actions follow. See words, kuna actions that follow the love. Hiyo ndio love. Mona, I love my kids, so I provide a roof over their head. I don't play games with them. That's trivial and stupid. But they will beat me anytime. Hata openangi hiyo story juu maybe they want to do vitu kama sneaky aingie sijui roadblocks place afai kuingia hataki nikuwe hapo, and I know that already. So msema mtu ya kuavoid muka tu from a distance na waona from a distance niko hapa wako pale wakiniona wana feel uneasy, so I don't want to mess up their flow. Unaona, oh daddy, you just want to chill, just go sit over there somewhere. Nambia okay naelewa. So loving me iko followed na actions. When you love somebody, kuna actions that you're taking care of them. Hiyo ndio love. Ile ya feelings na emotions, it only lasts a week. Ama ni 3 months at most, alafu ina expire. Ni kama maua, unaona? Maua ina take 1 week, kitu kama hiyo. So hiyo ndio love iko. Love with actions. Love na feelings na emotions, utasikia njaa alafu move on, useme who cares about this anymore? Tuachane naye, to move on. So hiyo ndio topic ingine. So hiyo topic ya kubring import. So I'll be checking in from Kuwait. Big up sana. Nomad, ulipata ile package yangu? Nilisend tena by the way. Sijui kama ulipata. Hopefully ulipata. Nilituma, I made a big mistake na hiyo kitu. Nilituma document ya local instead of international. International lazima uende, it's an extra process. The topic ya, okay, ilishamaliza hivyo. So TikTok. So, hebu tuone. Riverside, Minneapolis. Yeah. Comments zimerudi tena ama? Zilirudi? Wow. Namba yako. Zimerudi zote. That's really good. Wow. Hebu tuone. Niko South Minneapolis, niambie mahali nitapata Kenyan food. Sasa Tamo Green de hiyo, hebu in Cedar Avenue 18. Thanks bro. Move from Seattle, definitely will. Sasa fanya hivyo. Enda kule ugali na chapati na akona kila kitu Jojo. Akona kila kitu by the way. Akona very good ugali, akona chapati, akona samaki, kuna moja special sijui sauce flani, special sauce ya samaki. Poa sana by the way. Akona nyama choma, akona cabbage. Enda tu huko. I feel like I want to go right now. Sijui tu acha tu stay bomb. Nasikia njaa already. Nasikia njaa. So ndio hiyo hebu. Sijaipata bado. Hujapata bado? Kuwait. Ile address nilituma hiyo address. Paka leo. Nilituma sijui January tena. Nilituma last year ilikuwa sijui ni November, but ilikuwa imekuwa on hold. Walinitumia barua nilikuwa na ignore. Sikuwa najua ni nini hizo. Ndio kanitumia barua kaniambia nisipoipick kwa post office wataitupa kitu hiyo. Nikimbia huko mbio walinitumia card. Nikamwambia kwa nini bana hii package nilituma kama few months, akaniambia ati nilitumia local sending, nilituma kama local na international. So hawezi forward until ni sign the right document. Nikaisign haraka hapo hivyo nikaituma tena immediately. Yaani nilitumia a local delivery system. Kuna priority ya local na kuna priority international. Umeona? That's why. Mbona pigia simu hebu kidogo. Naambia napigia baadaye. So ndio hiyo. Bado sijaipata. Angalia sijui labda na check tena. Naona. Thanks for that. Nadai nafanye halafu ukipewa scholarship huwa unapewa accommodation hadi times a holiday. Yeah, full scholarship. Halafu uzuri scholarship ni hivi, Erickson Maina, utapata hivi, your school is paid for, your tuition is paid for, everything is paid for. So then you'll get a job within the campus or whatever, your place, ama within your area. So the extra money from the 20-hour a week job, that's what you can use to do other things off nini when you're off. Kuja tu itaingiana by the way. Wewe si wa kwanza, kumbuka hivyo, wewe si wa kwanza. There's many who come before wewe. Wewe si wa kwanza by the way. So usiogope, kuja tu. Kuja alafu utajua tu exactly what's happening. Kuja tu bana, kuja.
No. So what else? Definitely. Nini ingine? Na hii meza nasahau kila sana nini. Sasa anything else? Swali. Nipigia simu na my dad na shindo sijui namkolaje. Amenichanganya kidogo, sijui kama amerudi. I think amerudi, alikuwa Kenya. So message gani kaje? Best book to read. Message kuna mingi sana. Naona. Nikitaka Jumping Army. Nini hiyo? Nina Grace. Nikitaka Jumping Army. Nini hiyo Jumping Army? Kuna so many books to read. How can I join the army? Ndio hiyo. Okay, kila mimi najua na army ni hivi. Kama umekam na hiyo F1 as an F1 student, do I recruit watu locally? Najua locally. Ile I don't think kutoka Kenya, siwezi kuwa sure by the way, kwa sababu kuna wasi najua walikuwa Kenya, they were working with kama US military kama contractors, alafu wakatransfer na hao kuja kufanya the same thing hapa hivi. Lakini most of hizi vitu kama za US maami na nini ni poa kuwe hapa, because utapata kwa every neighborhood kuna kama recruiting center au kuna kama ofisi yao hivi. So wasema, do you want to join the army? Utashow up pale hivyo, alafu utaenda uongee na huyo recruiter, alafu akwambie the things they need. The younger you are, the better. Because I think army cut off yao sijui ni 27 years, I think so. Kama ile kuingia recruit ile from beginning. But you can, kama uko 30 something unaweza ingia bado kama utakuwa officer. Kama uko na degree ni better. Kama una degree unaingia infantry, utaanzia from scratch. Naona. So Mustafa Idi asemaje, unaweza kuwa nurse in US and you invest in real estate. Yeah, absolutely. Kuinvest in kama the question you ask him in ile unasemaje, if I have money can I invest? Yes, you can. Sababu nursing really pays good. Kama uko you don't have a lot of commitments, instead of just traveling the world and buying expensive things because you're making too much money. No. You're rich. Uzasema hivi, wacha ni forgo easy. Nursing pays really well, honestly speaking. Nile tu, you have to go to school for it. No, you're in your difference. Lazima uende shule. So to sacrifice you 2 years, 3 years, ukienda shule, graduate, but it pays really good. So when you have extra money, what do you do with the extra money? Watu wengi au kula raha. It's good, it's still good kula raha. Lakini what you can do ile unaweza sema hivi, utumie maybe 30% of your income, alafu the remaining we invest kwa kitu kingine kama usave maybe want to save some money. Sometimes you want to down payment immediately. Sometimes you have to save a couple of paychecks before you can about down payment. Then you buy a house. Alafu if you don't want to live in that house, we rent out. No. When you rent it out, even if you're not making any money, ni asset. It's on your name. Your net worth is you, your salary, plus this house. Then if you did that within 1 year, next year, save, buy a second house, rent out. Eventually, 2-3 years, utata make maybe 1,000 from this house, 1,000 from that house. Alafu pia own the overall house. Naona kitu kayo. Nafanya into your session, ile ni explain ile unaweza invest pole kama uko na job. When you make more money, the wisest thing to do si ku spend all the money at once. Jaribu ku backtrack usemaje, I'm going to live off this, which is a comfortable. I mean, kama wewe ni nurse for example. Nurses hao lipo kama 8,000, I think it is 8,000 minimum, 8,000 a month. Minnesota hapa hivi. California labda ni 15,000 sijui, but pia cost of living ni high California. So nasema hapa hivi minimum. Suppose you're making 8,000 a month. Sawa, alafu uko single, wewe ni nurse. Okay, a decent. Okay, so if you want to buy your own house, uko single maybe, but a decent apartment in 2,000. Preferably nunua nyumba yako. Maybe kwa $2,000 pia. You buy your own house. Ndio ile kuna garage yako na kila kitu. Then unabaki na 6,000. Alafu seme 1,000 ni nini? 1,000 ni maybe I don't know, expenses, food, hizi my utilities. Okay, tell me you're making 8,000. Save 4,000 every month. No, just save 4,000, whatever happens. I mean, if you need an extra 1,000, save 3,000, ukule 1,000, whatever happens. But just put money away. Kama ni 4,000, by 10 months, you need 40,000. By 12 months, ni 44. Next year, do the same thing. You need 88. Next year, do the same thing. Ukona 100,000, 6 figures, when kununua nyumba, when ukona 100,000, usha qualify already. It's a very good down payment.
labda ununue nyumba mbili alafu uzihold. Yani there's a system in place, labda they explain baadaye ile step by step na nini na whiteboard ndio watu waelewe. There's a more advocate hapa hivi. Yani when I'm saying these things kwa internet, semaje, invest in yourself, make dough, sababu the possibilities are endless, especially ukianza life yako with a good job, with a good income. 10 years from now, kama uko na the right mind, utakuwa richer. You don't even do anything. Ulimaliza shule, kupata job yako, ukaendelea. Naona wale mwingi mambo ya tracking ni hivi. Tracking ni ile, if you didn't go to school, au kuwa na time, au kuwa na shule kabisa, au kuwa na school, na maanisha university, sweeter school hapa 1 naona, if you didn't go, au na degree, uanzira tracking ni ile, ita speed up, utapata ile income ya mtu mpata degree in less than 4 years. Ile musema hivyo. Alafu at the same time, the same formula, useme I'll live off this, I'll save this. Now, mimi ilinitake kubuy track yangu ya kwanza, I started saving like 3,000-4,000 a month for 2 years. Acha, by the way, nikafanya hivi, I get paid, najiandikia check. Mimi mwenyewe, I write a check for me. Okay, see, mimi for mimi. I write a check from this account to another account. Najiandikia check yani. Nililani hivi, yani kuna, I'll tell you the whole story. Ara mnajua, acha ni repeat just for wale wageni. Ilikuwa hivi, nililearn something from some guy called Dave Ramsey. Dave Ramsey. Itwa Total Money Makeover. Hiyo ndio book, Total Money Makeover. I think nilipatiana. I don't have that book anymore. Sijiko happy. I need to buy it again. So akasema hivi, when you have debt, uko na debt, the first thing you want to do is like make more money. Kwa nini? Because the reason why you got into debt in the first place is because you're living above your means. Meaning, your lifestyle is more expensive than your income. I mean, is that true? Everybody. Kuna wase, that's very true. So if your lifestyle is more expensive than your income, what do? You make more money. Sawa. True. So now when you make more money, what happens? Don't spend all the money you make, because remember, you have debt. Ukimejiwekea lifestyle moja expensive than your income. So your income was always chasing your lifestyle. Haukuwaifikia. So what do? Now on this, una reverse engineer. You make more money, unakuwa na more money than your debt. Then, the first sacrifice ni hivi. Because you're making more money, now una reduce lifestyle kidogo. Yani within your means. Una reduce, kama seme debt ndio hii, this was your lifestyle, and this was your income, make more money ifike hapa hivi. Hope ina make sense hapa. So kifika hapa hivi, you know, so if your money is above your lifestyle, that means you have a chunk of change hapa hivi. So fanya hivi, to speed up the process, reduce your lifestyle to upper. So ndio ukuwe na 2 times, ukuwe na 4 times power ya kupay your fee debt. Then what do? Now focus on the debt. Anza na the smallest debt. Pop. Ile kama itonga the snowball effect. So snowball effect ni level the snow ina roll from the hill, inakuwa ndogo, inakuwa kubwa, but ina peak more snow as it rolls down. Umeona? Glacier hivi kwa mountain. So once you shall pay off your debt, the trick ni ile, by you reducing your lifestyle hapa chini and paying off debt, that means you're using the extra money that you made to pay off the debt. Question ile, what happens once your debt is paid off? What happens? You have extra money. Kwa nini? Because umereduce lifestyle yako to this level and you still have this income. Mwona sasa? So what do now? It's easier for you to invest this income. Hata kama una uchungu semeaje, okay, I want to take a break. Toa break. Sema aje, nimekuwa aitanga hivi, kuna hizi sabbatical. Sabbatical ni ile every 7 years we take a break. Sabbatical. You take a sabbatical. Take a rest. So I think sabbatical inamaanisha rest. So take a rest. Sema aje, man, I spent 2 years paying off my debt. Okay. So, and how much money do you have? Kwa kumbuka, you're consistently putting money away for investment. Chukua 10,000, sijui utaenda wapi, I don't know, South America, whatever, enda Chile, Argentina huko for 2 or for 1 month, ama kama unapenda kwenda Europe, enda Europe uende kufanyiwa racism huko, whatever you want. Mimi sijui, mimi naenda tu Africa by the way. Africa, naenda Kenya, Ethiopia, South Africa, maybe Egypt, alafu nirudi hapa hivi. It's more valuable to me kwenda Africa than places zingine. Na si huko North Africa, hapa Sub-Saharan, watu weusi kama mimi, naona kina watu sema mufa na kama nani, anaitwa nani mse, nimesahau jina, huyu footballer, huyu old guy, Vieira. Naenda kuna watu wa Vieira, watu wa Sub-Saharan Africa. Mimi natoka tu Sub-Saharan areas only. Juu nimeona Aisha Speed, nimeona I need to go there too. Sub-Saharan si uko juu, wale wanangao ni wazungu, hawa chini hao, wale si proximity to white, hawa Sub-Saharan hapa chini. So do that. Chukua sabbatical.
then come back. Then now this is a system, sindio? Imagine you spent maybe 3 years living within your means, ama below your means, which is lifestyle, but you're paying off your debt. Now you're debt free, sindio? When you're debt free, it's easier for you to save more money. Kwa nini? Because we experienced 3 years ya kujinyima. That's what happened to me. When I paid off all my debt, nikaanza kusave dough. Kusema kweli kabisa, 4,000, 3,000 a month. I was writing myself a check. Hata sikuwa naangalia. Hata hiyo account, ilikuja kustukia siku moja nikuangalia account hivi, niko na over 100,000. Wow! Hata mi, yani, ilinishanga. Listuka. I was so surprised. Because I never paid attention. Because I assumed like I was paying debt anyway. Paying debt. But this time, I'm paying myself. Mona. Hiyo ndio system. Hiyo system it's kind of messed up a little bit because what happened nilisave so much money nikata nika-invest kwa brand new truck mbili, by the way, 3 actually. So hizi trucks zina payment, so imekuwa hard to save because I'm paying for the trucks, but lifestyle yangu is still the same na pia na maintain vitu mob sana. Alafu pia I'm thinking about my next move. Nime pay off truck last year, so it's some kind of discipline to learn by doing these things. Kama una do kitu iko applicable na wewe, you're missing out. You need to join this club ya wako na do, ndio pay off your debt, reduce your lifestyle. Usikuwa tu unaishi kwa lifestyle moja mbaya because hauna choice. Umeamua Kenya na maisha ni ngumu na una complain kila siku. Don't do that. Naona. Jitoe unaenda mali kuna extra income. Sababu extra income ina make sense. It's a sacrifice worth making because you sacrifice to make leo 3 years from now itakeme multiply. Utakuwa in a place where you never was before. Naona. Kitu kaa hiyo. So that's why samani mzuri kukuwa na hiyo, alafu unakuwa na system fulani hivi, naona. Kama mimi hiyo real estate inanisumbua kichwa paka sahi. The only reason why sina real estate sahi, multiple whatever, is because watoi, wife pia na priorities zake, atakwenda sijui afanye masters, anamwambia if I were you, ninge set up business kwanza, alafu ndo tuingie historia ya kwenda shule. But yes, sijui because alipanga kila kitu so ajui, naona ajui historia, ako spoiled. Nilimuimport from Ocha fulani hapa America, hapa Ocha, naona ajuangi pia. Mimi nilimuimport pia, siku import by the way. I grow up rural America. I grow up ile urban America. I grow up rural America. So principles zake zilikuwa slightly off than mimi, naona. Mimi grow up Nairobi, which is urban Kenya. Me grow rural America. Ni kama mtu grow rural Kenya. Mwana hiyo difference. So priorities zetu na zake, yani she's catching up but she's still not there yet. So ndio difference ile sisi mimi na yeye. So mimi na mwambiaje, if we invest na real estate already tusha double income, then you can go to school. Kwa nini? Because school itakuwa na shida, because school you have enough money to pay for school, because even while you're going to school you're still making money. Mwana hiyo ni green screen. Apana, it's a green screen. This is my fake plant. Angalia, fake plant. Angalia. See green screen. The real screen. No. Ini fake plant, by the way. Sikia. Fake plant. The real screen. No. Angalia. Touch. The real screen. No. I don't do fake screen. Itakuwa weird. Itakuwa weird kwa I can't do that. Mudu hivyo kwa Zoom na ni kama hiyo. I'm telling you, nimeinvest kumeki kitu ile inakaa within a week, by the way. This is the second time na do live hapa hivi. Walinifukuza the other side. I was kicked out. Naona. Nataka dashcam kwa Uber yangu. Nunua bwana. Acha kuniuliza maswali. Gato wewe unafaa kuwa hapa, by the way. Hata sijui unangojea mpaka leo. Umseva na huyu. Amekuwa na mimi tangu ni the Maisha States. Naona. Hata hataki kutake advantage ya Maisha States. Kwa sasa hivi ngumu, unaona. Sijui za tumaji hiyo dashcam. But hiyo itakuwa poa kwa dashcam na do Uber, because uta create content when you have a passenger, alafu mnakuwa na very good conversation kwa passenger na unamrecord pia. Unamuuliza, is it okay if I use this footage for atakasema yes, alafu unaendelea hivyo, unaona. Nakuja envy maze young. Wallahi, naona. Dashcam ni post. Jina tawapi dashcam gato. Hata sijinza kubaya. Sasa hata sina do. Sasa niko home ka 2 months in a row. Unaona. So hiyo ndio story ya kunini kuinvest. The extra money you make una invest kwa business nyingine. Unajinyima, but it's totally worth it.
kama nilisomanga hivi nisemaje, yani hiyo I'm gonna be honest, Dave Ramsey si ati I don't know, simjui in person, I don't know Dave Ramsey in person, I don't really know him. Probably when I meet him I will hate him, maybe he's a total whatever piece of work, sijui, maybe maybe ni jinga sana wa mwisho. Never meet your celebrities, never meet a celebrity, mtashanga. So Dave Ramsey, but whatever he said nilichukua hiyo principle nikalive nayo, sikuwa na choice. I don't know what to tell you. Nisema tu, I mean, the reason why namtaja ni ile nisemaje, whatever he just said it make sense kwangu, because it makes sense kwangu. What I'll do ni ile I will try these things out and see, kwa sababu sikuwa na choice ingine. I had that my lifestyle. Alafu ilikuwa funny hii place ni too cold. Ilikuwa funny ni hivi, yani sikuwa na mentor ule kunifundisha vitu, na ilikuwa my lifestyle was higher than my income. Naona hiyo my lifestyle, see, by choice. I didn't choose to have that lifestyle, meaning I was too broke to even survive. I was too broke. My lifestyle was here, my income was here. So what I did ni ile nikaingia tracking, started making more money. So because I made more money, this lifestyle ilikuwa ile singe afford ikakuwa piece of cake. Naona, kwa sababu my lifestyle was 20-30% of how much money I made every month anyway. Ule msio ngako kuingia tracking ni mbaya. Haikuwa in one day, nilipata license, nikaingia driving kwa over the road for like 2 years, nika quit, walimalizia kulipa student loan, nikaanza kuendesha msee locally na truck yake, alafu nikabuy hiyo truck kwake, nikajifanyia mwenyewe for 4 years. Ilinitake kama 8 years to stabilize, but still I was making more money than I needed. Nikasema, yani what happened ile, nilisikia teachings za msee Dave Ramsey recommendation, then I followed them, alafu nikaona hiyo outcome. I saw the outcome. Unaona? Bila hata kutry. Outcome ilikuwa, yani it was there. Outcome, I mean, that was the outcome. So nikaona hiyo outcome, sema this is a really good thing. Nikataka kuipractice. Alafu nika realize at some level haiko applicable. Juu kasema pay off all your debt, throw away your credit cards. That part ilikuwa tricky. Hiyo si agree na I used to agree with him, but nili outgrow hiyo. Kwa sababu the moment nikataka kutumia credit, kwa sababu ningetoa wapi pesa kununua truck mpya? How many years would I have saved ndio ni buy truck ya 240,000? Kama ili take 3 years ku save 100,000, ingekuwa kama 6 years hivi ku save 200,000. Alafu maybe 6.5 years, maybe 8 years kununua truck ya 240,000. And by that time you save your dough, ingekuwa na hiyo truck ingekuwa 300,000. Hata singewahi afford bado. It's like it's fading away. So trick ile ni hivi, save enough down payment, Kenya sitanga deposit. Save enough deposit, nunua truck, alafu your truck will give you money still because you're gonna cash flow while you're paying for it. Alafu 5 years in, kama sahi mimi 5 years from 2020, truck is paid off in full, I still have the truck. So when I go back to work this year, beginning this month, February, what's gonna happen ile ni yangu ita increase. Nitwaje? My income ita increase. The truck is paid off. Naona? So if I want to, I can buy another truck na ingia loan tena. Alafu nitafuta dere, so nianza tena hustle lingine tena. I have 2 trucks by the way already. Alafu wife akona moja. Hiyo ni kwa under jina yake. Ni yangu lakini kwa under jina yake. So ni yake. Anyway, tuache story mob, ni yake hiyo. To agree. So but yeye mwambiaje, use your extra income kulipa deni yako, then when you do your masters you don't have any debt. Au nangi hiyo sababu every time you have debt you're liable to it. Ni liability. Because you make money, you have to pay your debt. You make money, you have to pay your debt. So you're a slave to your debtors, basically. Because every month lazima warudishie pesa yao plus interest. No. So yep, askiangi sasa. Nikana hiyo story ana nini. So okay, ni story nyingine. Olai, okay, sawa. Mtu alifika US lazima aende shule. Akifika si lazima, but it depends on your condition. Kama if you kama unataka kuspecialize na career fulani, specific career, maybe utakuingia kama mimi knowing what I know now. If I knew what I know now, ningeingia US the first time, ningefanya nursing, alafu ningefanya nursing kwanza, alafu nitwaje civil engineering ile ya barabara, because what I noticed later civil engineer lipa pesa mingi wewe, alafu nobody talks about it. Alipa pesa mingi sana civil engineers. So ile ningefanya hivi, alafu uzuri ya civil engineer ni ile, the more you study, kama kuna master's degree, you can basically run your own company.
na zile contracts za barabara zile, wewe wacha tu, no, wacha tu. But it's too late now. It's not too late. If you planning to specialize na a specific career, kufika US, enda shule for that career while you have a job on the side. Alafu eventually ndio ufike useme okay, this makes sense to me. Alafu we pursue. Yani while always have a goal. Alafu pursue your goal yako juu nobody else will. Kama wewe ufanye, nani mwingine atakufanyia? Ni wewe tu, by the way. Place ni baridi. So hizo headphone ziko aje? Hizi ni za kitambo sana. Boss zitonga Boss 35 kitu kama hiyo. Ni ile ni comfortable too. That's why I moved to me. Hizi zile si za podcast ama hizi za kawaida. Actually ni Bluetooth. Ni Bluetooth nimetumia wire, just to be specific, nimetumia wire. Hii ni wire yake ile tu extra, unaona? Naweza unplug hapa hivi. Ni Bluetooth, ziko na battery ndani. Ziko battery powered Bluetooth. But ni comfortable. Hizi very comfortable. So I can wear them for hours na sisikie uchungu. Unaona? Basically that's why my bald head. That's why, unaona? Ni comfortable. So, nasikia wase huishi kwa track. Naweza penda hiyo Only wow, unaweza shika track ukitaka. Mimi siwezi shika track, by the way. Ili kama kwa siwezi shika track, I don't think so. I cannot. Siwezi. Nafanya podcast wapi bana? No, I need space. Angalia. I need space. I need my fake background. I need space. Siwezi shika track mimi, sijui kwa nini. What about my kids? I gotta spend time with my kids. No. Siwezi shika track, ni ngumu sana. Kana shika maybe temporary, one job and ndipo 50,000 maybe. No. Bro, naisikia DV inafunguliwa. I think so, sijui, but haikufungwa by the way. It's still on, haikufungwa kabisa. Ni ile tu kulikuwa na government shutdown for 1 month, ilifaa kufunguliwa alafu ikakuwa postpone. Whatever happens, sijui. But somebody will address that. Somebody will sue. Unajua every agency in America, in government, it's independent agency. Kama ya green card ni independent. So ikikuwa somebody will fight for it because ni kama kuna my employees, these people who work they have real jobs, they do this thing. So ukifunga DV is like you're messing up a lot of people's jobs. So somebody is, I think ni vile tu ni ile house bado iko inafunguliwa this month, ama house iko on pause or something. Somebody will address that. Juu kuna wase they're supposed to be working on stuff and now they're not working. Naona inakuanga shida kidogo. Alafu iko understaffed pia because a lot of government people were fired kwa the new administration last year. I don't even know why, but sometimes it's hard for me to understand. So Mike October, what does that mean? How about IT? Anything, man. If that's your thing, musema hivi, tracking ile tu, the best I know ile is share my own experience. Kwangu tracking ilikuwa the quickest money I can make without school. Kwa sababu school, watu wange enda shule. Shule si free, by the way. You think it's free? Si free. Ukienda shule, chances are utakuwa na student loan. My wife akona degree, na akona student loan ya $80,000. By the way, si free. Shule si free. So ukiniuliza mimi, somebody who's looking forward to making more money, juu kuna wasa ongea mpaka Musa hiyo story, hata ni poa mnikumbushia story. People like, Albo, kwenda shule ni muhimu, shule is more important than business, whatever. Okay, mimi nimeanza business, niko na loan ya truck, but I'm still making money. Ukienda shule unaomba loan in the beginning, then when you graduate unaanza kulipa hiyo loan until we pay off. Ukosa job, una pay interest bado. Si free, shule si free. You pay for it. Kama huwezi pay for it, you get a student loan. Mbona na hiyo story ya student loan kama appealing? So because mimi nilikuwa driven to make money, nikiongeza the only student loan nilichukua ni ile ya truck driving, ilikuwa 6,000 hivi. I ended up paying 6,000, ilikuwa 4,500. But ilikuwa aligned na nini yangu. Alafu the company that hired me, they were paying for my student loan every month. So nika now almost 2 years wakinilipia. So I paid my dues. Inasema hivyo because I was driving for them for minimum wage, but they were paying my tuition. Unaona hiyo difference? So ikuwa free, so ikuwa paid training basically. Si free. Watu wana kama shule ni free. Dana tu shule, but lazima kuwa na strategy. If you're gonna do nursing, alafu uchukue student loans, maybe by the time una graduate utakuwa on 100,000, on over 100,000. Meaning once you graduate, the first year, 2 year, if you want, uza focus na kupay off your student loan. Ndio kufungulie path
later on want kuinvest hiyo do kwa other assets. But ukiingia shule accumulate student loan na usilipe, ni problematic. Umeona? Lazima uende shule, unaona? Acha nindike student loan hapa hivi ndio isizimike. Mbona nakataa student na kutype ndio TikTok isizimike. Is not free. No, school is not free. Okay. Nasema hivyo. School is not free. Alishamaliza sasa. Nataka kutype ndio at least ione kama kuna activity. Msijamaze sana. Sawa, enter. YouTube izimikange. The student loan. Sasa ndio hiyo. Sasa turudi back hapa hivi. Ndako na homa hapa chini, kuna baridi sana. So hizo phone okay, ziko na NCE na over rare ama hata sijui. I don't know the specific. Ni look up, ni boss man. Something 35. Niza kama 5 years ago. Ni very old. Kuna easy latest ni 5 years. Niko na kama 3 hizi pair. Nino kitambo sana. Ilikuwa moja kwa wife, ingine yangu, ingine watu wile, but hata watumiange ni more siku hizi. So nimebring moja hapa hii black juu na blend in na background yangu, hii fake background. Ninaye. So 2 maziwa basi. Siwezi kutumia pesa, I'm so sorry. I used to do that a year ago, 2 years ago or something. I don't send money anymore. My money is tied in other things crazy. Niko na vitu mob sana na deal naye sasa. Hata siwezi tuma pesa. I don't have any extra. I used to, but I don't have any extra. Siwezi kutumia do kabisa. Labda unifanyie service, I'll pay you. But free money, I don't. Kabisa. Sina hiyo do kabisa. Kwanza last year nilimake loss vibaya sana. Nilikuwa na loss ya, siko loss sana, nilimake less income because nilirun truck moja tu. Nimelose kama 100,000 last year because of one truck. Siku run 2 trucks. Income. So sasa niko tight sana. Bro, nasikia okay, imefuliwa. Mike October, how IT. Uko na extra wireless mic I can loan, borrow please. I don't have any. Everything kuna I use. The last time nili upgrade last year. Nili upgrade from 2024 to 2025. So everything nilituma Kenya. Kuna wako nazo wanajua. Nili upgrade hiyo time. So mu upgrade after a while. Sikuwa gina upgrade every time. Ile tu ilikuwa it was about time. Nika upgrade. So say everything I have I'm using everything. Everything kuna sina kitu extra. Maybe mpaka next year hata sijui. Unaona? Everything kuna everything is working good now. Before niko nimebuy vitu extra sasa kuna tumia. Niko na GoPro sijui 5 nikazi giveaway zote. Unaona? So nobody is here to save you. It's you to save you. Kujituma, you're the only you possible. Kabisa. Gato jaisa hiyo story ni kweli kabisa. Unaona? Student loan is between student loan na truck loan. Sasa au ndio amua mimi naenda na truck loan. Sinasema hivyo naamua. Mimi goal yangu ilikuwa if your goal is to go to school, waenda shule. Don't let me rob you from your whatever ile you want to do. If you decide to go to school, enda shule. Achana mimi. Naona. Mimi nisemaje, I wanted money. Naona. I wanted money first. Nikisema sababu kama ningeingia shule ningekuwa na student ya 40,000, 50,000. Tracking ilikuwa 4,000, 6,000 hivi. Actually most of it nilipiwa na ile the company that I was driving for. It was Swift. Walinilipia for 2 years walinilipia student loan. Alafu nikalipa hiyo balance ya mwisho ka 1,500 because niliquit mapema sikukaa mpaka after 2 years. So I had to pay the balance. Nilikuwa 1,500 hivi. So ni end up kulipa 6,000 altogether kama penalty ya kuquit mapema. But it's okay because the following year nilimake enough money ya kupay off. I could even save that 6,000 if I wanted to. Sababu the following year could drive YMC as a driver nilisave karibu 15,000 hivi. So I was ready. It was actually knowing what I knew,
I should have quit over the road a year before. Sikuwa najua. Yani, sometimes it take time before ni discover kuna local jobs kama hiyo construction. I didn't know about it. Nikasema, man, I wish I knew earlier. Nikasema, too late, nisha experience. Ndio kwambia sasa kuja uanze mapema utakuwa sawa than where you were before. But if you want to go to school, don't let me talk you out of it. Wewe shule bana. Useme ni albo aliniambia alafu utakublame. Wewe fanya vile unataka, naona. Greetings, I hope you're doing well. Lilybeth, I'm doing well. Nimesahau comments za YouTube, hebu tuone. Ama ndio tena hiyo ilikuwa thanks for scholarship huwa unapewa. Okay, yeah. Thanks Albu kwa ku spare time yako kutubongesha. Na have fun by the way, something that I have fun doing it. Kucommunicate na say. I wish ikuwa na session ubani nimekiwa timing, naona. Nimekiwa timing. Nataka nirudi back to kuna watu hii. Wife atakwenda kununua grocery shopping, which means the whole afternoon. So basically it's fun kuongea na wase. Ile kushare information ni poa. I think so. Mula ninge vitu something ina happen kwa life yangu ile na getting information flani ile it's life changing. Inani stretch mind, inani twist, inani paka sema I didn't even think this was possible. Alafu naifanya anyway. No, na nikifanya napata wait a minute. It may work out. How come I never knew this 10 years ago? No. So that's in a surprise sana. No. So watching all the way from Ontario, Canada. Vipi bana? Patrick Kipkurui. Vipi bana? Ontario, Canada. Ambia wasa kuja Canada bana. Kama wezi kuja States, wanaweza toboa pia huko hivyo. Huko unaingia shule. I think shule ni almost free. Siji, I don't know. I don't live in that country. So siji, you always talk realities. I try to by the way. Hakuna janika hapa ni wadanganya. Kwa nini? Kuna wasana believe na wadanganya. I think ni ile mseo believe na mdanganya, ni ile mseo wana kama yani it's like something that I'm saying ina rearrange reality yake. Sana feel kama alikuwa tudanganya. Tudanganya. What do you mean tracking? Tracking ni mbaya bana. Do you recommend Swift to start as a truck driver? Absolutely. Do it. Who cares? No. I mean, driving is driving anyway. You have to get some experience from somebody. Alafu uzuri ya Swift ni ile, they will take you, Swift yu chukua ma-rejects wote. They don't really care. They don't care, by the way. I used to work for Swift. They have terminals everywhere. Trucks zao ni cheap. So, they don't care. They'll hire anybody, anytime. That's what, also mangaje, most accidents do happen kama Swift drivers. Do you know why they do that? I'll take your risk because Swift iko self-insured. Yani, akona Swift tracking na akona Swift general liability insurance company within the company. So they're self-insured. They're not paying somebody premium. So they're able to take more risks. When you're a new driver, you don't know what you're doing, they will still hire you. Kwa nini? To give you an opportunity. So because they know if they hire you, you're still making money. Because anu gari zao akona self-insured na anu gari zao kwa factory direct. Anu kwa dealership. Because their own terminals kama wako na shop already. So everything iko in-house. So if you're starting off with Swift, you need the experience, by the way. That's all you need, the experience. Alafu zuri ya Swift kuna terminals everywhere. That mimi ambiwa hivyo kasema, you know what? As a newbie, tanianzia Swift. Kuna speed governor ilikuwa slow, whatever. Kuna hiyo sijui ni itongaji ingine iko Missouri. Prime ni more money. I don't know. I never worked there anyway. I have nothing to say to Prime. But Swift ni ikona more network. Every state kulikuwa na terminal back in the days. Squeeze sijui au funga zingine after a while. So if you ukianzia Swift, anzia Swift. Is it affordable to survive off organic food exclusively in the States? Yes, it is. Mwana, kama mimi sahi nimeona because niweka kwa how to. I'm not doing anything. I'm not moving. Mobility iko restricted because it's cold outside, kuna winter, kuna kwa house, kuna treadmill, but I can't be on the treadmill with my 2-year-old. She gets curious. So sitaki kumpatia ideas. So nisema I'll take the hit. Ndanaona sahi next month kirudi job, ndarudi hizo 20 pounds nimegain hii holiday. You can but it's more expensive. But there's nothing like organic food, by the way. Food ni food. Ni ile preferably cook your own food from at home. Usiende kuna kwa hoteli, kwa sababu kwa hoteli they don't have your best health interest at heart. They want to sell you food and services. So they don't really care. Wataka chumvi mingi, mafuta mingi. When you cook your own food, utakuwa more healthy, by the way. I mean, come on. Unajiwekea chumvi kidogo, you know what you're doing. It's you, self-made.
yani you have your best interest at heart. That's the only thing. Jipikie tu chakula kwa hao. Avoid eating out as much as possible. Nunua nyama choma yote, jaza kwa fridge. Nunua kila kitu unataka, jaza kwa fridge. Alafu jipikie wewe mwenyewe if you have time. Watu wengi hawananga time. No. Mu try by the mu try. Mara mingi chakula yangu mostly ni salad. So the only thing I need to do ni kama nanunua chicken breast ila haina ngozi, alafu na kwa oven. Ya kwa oven iko tayari, alafu na kama it can last me kama hiyo 3 meals, kama 3 meals hivi. So if I get my lunch ni salad, chicken salad, dinner is kwa maybe fish fillet fish, ile haraka pia. Fish pia ni kwa oven na bake na kapilipili, firifiri na ikula. Alafu the trick ni ile, because I don't want to be hanging out late at night, as soon as I eat na ngoja 2 hours naenda nalala. So I spend more time replying messages on TikTok than sleeping, because any niko away from, because the longer you stay awake the more you eat. Alafu unaharibu ile flow yako ya digestive if you're old like me, if you're over 40s. Lakini kitukaa ile chakula mwenyewe utakuwa sawa. Mbona sasa ni ile I can't even be on the treadmill, because nikistart kwa treadmill hivi, my daughter 2-year-old ashindwa new thing to play with, na treadmill si a 2-year-old. So nisema tu let me take the hit. No. Paka maybe next year I a little bit older. No. So I'm having so much fun spending time with her. Mara mingi yuko na grandma, alafu amejua siku hizi akiamka daddy the jominda kwa hapo hivyo. My wife kwa kienda job, you and a job, by the way, you and a job, so one of us has to watch the kids. Kama si mimi, kama si yeye, then we have to pay somebody to do it. Unaona hiyo sasa inakuwa hivyo, you have to pay somebody to do it. So ndio hivyo sasa. So si unipeleke Canada bro, steto tunaogopa siku hizi. I can't take you, it's not to my best interest to take you anywhere. Hata siwezi afford, you asking for too much. How do I do that? Wewe jipeleke wewe mwenyewe. Why should I take you to Canada? That should be your own objective, si mimi. Just how is that gonna help me? No. But you can't give, by the way. I don't think very few people wakona hiyo power ya ku change life. I'm not one of them. Me, the best I can kupatia, other financially I can support you. If I start supporting you financially, my kids will suffer. So I'll be taking money away from them nikupatia wewe. It's not to the best of my interest kusaidia wewe. The best ni ile angalia advice, kuwa challenged, kuwa inspired. Alafu usibaki na inspiration peke yake, sababu inspiration peke yake ni kama religion. No, religion, I'm being honest by the way. Religion is institutionalized, by the way. In case somebody atakubring you argument. Every religious organization in the world sai, it's actually institutionalized. Ni systematic na ni structured. No. Inasema nini? Every religion iko institutionalized, iko structured na iko systematic. Kwa nini? Same message across the board. Same message. Somebody, daddy from the sky will come and save you. Alafu na believe you wholesale. While the people who are preaching to you the same message, au wanajifanyia vitu peke yao. Walking with their sky daddy, au they already live in the sky daddy. Alafu the reason why kuna hiyo difference ni ile wanakuwa sema, oh look at these peasants, they believe everything. No, kwa sababu unapata ukienda kwa church, everybody in the church is poor, but pastor ni mdosi. Kwa nini? So you're the ones funding lifestyle yake. Do you think ata change message yake? Haizi change message. Kwa nini? Because akichange message yake aseme go work hard by yourself, mtaacha church muishie nyinyi wote muende. So they have to keep the status quo the same. No, ndio msiwache na sababu wewe unaishi hell on earth au unaishi heaven on earth. Alafu wewe unakaa chini anticipate one day. Kama juzi nimeona for example, usema watu ni maskini sijui wapi. Nimeona video moja sijui ya Kenya, Ruto amekuja kudrop you off na sijui ni Lexus, gari moja SUV ama ni Toyota Lexus. Alafu ameingia helicopter ya Kenya Air Force 1. Alafu imempeleka. Alafu at the same time akienda hivi juu kulikuwa na two Air Force helicopters, alafu 2 more from the other side. Take off tu ameenda. Don't. Alafu yeye anatoka nini, sababu yeye ni president, anakuwa ferry na helicopter plus backup zingine 2, while everybody else hata hivi afford gari. Umeona sasa? So angalia what makes yeye kuwa superior kila mtu. Si yeye ni president na wewe si president, sawa. So bring the same thing to a church. Kila mtu ni maskini, pastor ni mdosi.
Alafu nasema si hivyo ni faith, si institutionalized, si systematic, si structured. Ni structured kwa sababu kuna structure, unaona. Wewe ni consumer, unapoa message alafu unailipia kasadaka. Yeye ni producer, anakuproduce message na mlipa. So ni transactional, unaona, institutionalized. Alafu so unaamini ati when you want something to be done to you lazima uombe alafu ngoje. So if things don't work out, unasema I'm being tested. If things work out, una give God the glory. Are you I mean, ile tu ni ile, I'm not picking on specifics. Nasema tu ile ukweli kabisa. Naona. Na the things mimi na discover hivyo. If you need something, kama nataka kubuy camera mpya, I will go and buy that camera. Okay, sina pesa, naenda niwaambie, do you have a credit card? Yeah. Let me buy it on credit, nailipa pole pole. Alafu nilipe, alafu nikuene pole pole. If I don't pay it on time, I'll lose the camera. What does prayer got to do with me buying the camera? Nothing. No, nothing. If I want to buy a building 2 years from now, nda save dough. I'll sacrifice every month. Si sadaka ati somehow I'll give away my money, then it will come back as a blessing. No. I'm telling you, man, sijui nisemeaje, labda ndakuwa in trouble kisema hizi vitu. That's why msemangaje, when it comes to mambo ya business, toa emotions na feelings. Kwa tu logical. Kwa nini? Kwa sababu logical, that's how you make profit. Watu make profit awaga logical. Akwangi ati emotions na feelings. Sababu emotions and feelings, it depends how you feel like. Kama leo, I don't feel like going outside. Kwa nini? It's snowing outside and it's cold. So if I wanted to go make money today, alafu it's snowing outside and it's cold, guess what I'm not going to do? I'm not going to go outside because it's snowing and it's cold, because I don't feel like it. But what if my mortgage rent iko due today? It's due today. What do I do? If it's due today, what do? I have to go to work. No. Prayers then make you do. Apana. Offering, apana. It will come back, kickback. If I want to get kickback, nachukua pesa yangu ni invest kwa shares, zile zina dividend every 3 months. So every 3 months napata dividend. No, that's what you do. It's logical. Has nothing to do with your faith, your emotions, nothing. No. If you have your faith, iko na its place. Lakini mambo ya business ni business. Focus na business. Acha na story ati natakwenda kupata embassy visa, acha niombe Mungu. Yeah, pray with that plus action. No. If you really have to pray, you pray sababu ni ile you're conscious. Ile also mangani personal. It depends on how whatever your body, whatever you deal with, wewe mwenyewe selfishness yako, selflessness, deal with it. Lakini if the action needs to take place. No. If you want dividend, invest na shares. Companies that are doing really well, invest ununue shares zao, you lose money to gain some little bit of money consistently. No. Hiyo ndio sorry kwa hivyo, hakuna story nyingine. Kusema ati una rely on prayers alone. Hiyo ni kama kusema ile love ya feelings ile love ya feelings na emotions. Alafu when the feelings and emotions are not right, una lose love kidogo, then you gain it back. No. Kama ina action ni anyway, I don't know how to explain that. Nataka kuwa, I'm stepping on toes. I'm really careful how I define the misunderstand. But if I'm saying it exactly the way I'm saying it, and understand, you know exactly what I'm saying. No. Wese mati alboni bring Canada. I can't do it. Why would I do that? Nikulipia tikiti ya $2,000, nikulipia accommodation, nikulipia food. Missy, I mean, what do I gain with that? Absolutely nothing. Afanye chukua hiyo 2,000 ni invest kwa shares, inimekie dividend ya 300 every 3 months. I'd rather do that. Kwa nini? Because I'm gaining from buying that. No. Than bringing you to Canada. Why would I do that? No. Kusema kweli kabisa. Let's just be honest. Why would I do that? Sikujui tumemeet hapa hivi mwana tu jina. Hata sijai kuona in person. Hata bro sijai bring hapa bro mdogo. I'm just saying, brother. I'm just saying. Come understand. No. Kuna action you have to take. Kama utakuwa na do, labda utaenda Middle East. Kwa nini? Kwa sababu visa ya Middle East kwenda kudu job as a laborer is easier than visa ya HB1 America. Kwa nini? HB1 unataka professional, master's degree. Like kuja America na hiyo work visa, you have to be so exceptional that there's nobody like you hapa hivi. Then you'll get the visa. And you're so good that even you won't go seeking for the visa. The company will get you from Kenya and bring you over here. Kivyako. But kama uweze do hivyo, beyond reasonable doubt, hiyo ndio ukweli ile work visa. But ukienda Middle East, anybody can work anywhere. Kwa nini? Because kuna structure yao, they need laborers. Sawa. So what do? Kuwa na hiyo mindset. Enda pale hivyo, create your own income. Live within your means. Save some money. Tembea kidogo ndio ile uchafue passport. Siku hizi passport haina stamp, niliambiwa na waseka comments. Hakunanga stamp siku hizi, ni digital footprint. Travel. Sababu a person who's world traveled, you don't need to justify anything. You know what you do? People can tell you well traveled.
Si lazima ati, unaona. Kama say somebody can tell that mi si maskini, you can tell by just looking. Unaona video quality, yani your eyes are not lying to you. Hii green screen, real screen. Hii ni microphone, Rode microphone. Si cheap. Hata kitani hivi isikiki anymore. Jiko side moja. Iko directional. You can tell mi si mtu maskini, you can tell. How did I get here? Nishawaambia. Hakuna siri. Nifanya hivi na hivi nika-apply kapata kila. So these actions you need to take as yourself. Hakuna mse, nobody is coming to save you. Hata your daddy in the sky. Hiyo ni uliambiwa, there's a practical way of doing that saving thing. Kama say if you want to get married, lazima utafute mtu mkatie. I think kuna maombi. Sijui chances are nini, exception to the rules ni kama 0.00%. Sijui ni ngapi. You'll meet somebody for the first time and mtammarry. Alafu mtamalizana hiyo story hivyo. But hii story sijui ati unangoja tu. Ni save. Ati nenda unangoja msaka kuone huruma alafu akusaidie. Nobody has time for that. Una blame serikali for your it's a system, you're not the one who created it. Ni ile kuna wase wameko huko hivyo, they've kept it the same. So msema step out of the system, ujimekie do alafu ndio urudi. Ukiona albo kuna bahati ulipata green card. Sikupata green card na bahati, nili apply by the way. I sent my application. Kuna action. So if I did that, the least you can do ni apply for that application. Or ilifungwa this year. Okay, maybe next year iko. No. There's something you have to do to get the things rolling. Kama kuna ukibelieve ati people just if it's too good to be true, probably it's not even true. No. Ati mimi niliolewa nikapeleka two states. Aujui kumbe kichini okay, anyway, whatever. Tuangalie Q&A. Hapa naenda tu my own personal things. Nasema hivi based on some comments music getting by the way. Kuna wase huku jao wanaongea vitu zingine nasema nikupeleka Canada mimi, why would I do that? No. Hata is it even legal? Is it legal to take you to Canada? Is it legal? No, why would I do that? So it's hard sana understand hivyo. If these things you need to do, the best you can do ni kuwa na information ya kudu hizi vitu. So RMC asemaje, you are so smart. I'm so smart? No, niko na life experience. I don't think I'm that smart. We just need to relay work on your mindset and have an understanding of priority. Si smart ni life experience, mse wangu. Life experience. Nimelearn tu kwa sababu kuna vitu believe at some point I used to believe the same thing too. Nikama nikienda embassy the first time na F1, I used to pray before I go to the embassy. Do you know that by the time nilinyimwa visa 3 times, I was questioning my faith? Nothing wrong with that, by the way. Nothing wrong with that. But ni hivyo. So sometimes wapataje, kama umegrow up na information fulani, hiyo information iko so I don't know which is the best way. Kuna information umepewa, msame kwambia kitu, but you've never tried and tested that thing umeambiwa. Umegrow up na theories. Hii theory. So the moment you start practicing the theory, alafu ikataka work, you will know there's something wrong na hii theory. You will know. I don't have to tell you. Alafu sema, wait a minute, let me change something. Alafu utatanio dial. So nda kuwasha gari, ile self car wash. Itongaje, self service car wash. So kuna ile kanobi hivi. Kuna nobi ya sabuni, ya brush, ya rinsing. No. So you will know seme, hii sabuni, wacha ni switch. Wende kwa rinsing, wende kwa rinse. There's a switch you have to pull. You have to walk ufanye vitu fulani. Ukikachina sema ati I'm hoping and wishing daddy from the sky to come to and he scoop at the right time when the planets align. By the way, moon you align every month, once a month, every month. How come it happen when the sun and moon's not align? Eclipse. Ni vile yonangi juu I happen while you're sleeping. Align every month. How come? Anyway, no. Hizo ni if try tested things. No. Fanya me. How did I know this from Nembo hivi? Watu wenda Middle East. Sasa connecting na watu kwa Middle East. Wananipigia simu tunaongea nao naambia life iko hivi na hivi na hivi. Una making do. Na make do basi si do mob sana. Kuna wasa cruise ship by the way. Kama sa cruise ship alinipigia simu last week nafaa kumcall back. Aliniambia life yake imechange kidogo. Kufanya kazi kwa cruise ship ni ile umejitoa. Are you making more money than you would if you're in Kenya? Yes you are. No. That's good. That means kuna extra money. If you can maintain budget, you can make some move na hiyo story nyingine. Sijui C visa, transit visa, alafu naingia kufanya kwa cruise ship for 9 months alafu narudi Kenya. It's something. No, ni sacrifice. But ile hustle umehustle. Msameka chini nangojea kuwin green card lazima uapply. Kwa geti they just come and pick you up in your house at midnight. Alafu napo unaingia kwa private jet alafu unakuwa flown. Asi hivyo. Naongea analogy nyingine. Anyway, student loan iko mimi. So Q&A. Albo, remember when you tell people the truth, they will always hate you no matter what.
It's true. You hate me. Kama unaona kama nakwambia uongo ni ile the things I'm saying are clashing with your reality. No. That's good, by the way. Ukiambia ukweli, there's two reactions. Some people will accept it, some people will fight it. No. Wala wame accept ni ile, they already kama ni washai pre understand. Oh, wait a minute. I just needed somebody to connect the pieces. Alafu ina connect. Boom. No. Kama mimi. Nilichukua loan ya tracking ya ilikuwa nini? Ilikuwa loan ya 2 years hivi. 2-year loan. Nikachukua loan ya tracking $4,000. It was a lot of money, by the way. But that time nikichukua loan ya $4,000, account yangu jaika na $4,000 kwa account. By that time, the highest amount kwa account yangu ni kama $500 hivi. Alafu inaisha by the time end month ina roll in because I have to pay rent na kila kitu. So I'd never seen $4,000 in my life. It was a lot of money. Umeona? Alafu kupata hiyo loan, I drove for 2 years. Did I ever have $1,000 in my account? Never. The first time account yangu ilikuwa na over 1,000 is when I started driving for somebody locally. No. Kama dereva, locally. Nikamwambia kadambia, I could have hired you last year. I didn't know you. After me, because we knew each other a year before, nika realize what I mean. So kuna information ilikuwa exist hapo kwa atmosphere that I didn't really know. Now that I know, kisema, if I knew, I would have never gone over the road. Ningeanza na umse from day one anifundishe. Ndio musa bangiva siku hizi. Chukua license, nunua track yako from day one. Make hizo mistakes. Kwa nini? Because ni wewe unajifanyia mwenyewe. Kuna wasabu kuja hapa hata na wajua personally walipata license hivi wakaingia tracking locally and they're still doing good to this day. Meza ni hepa. No. Imeza mwazi ni lock. Yani try out things that zinaweza work. Usitegemea ati somebody will come and save me. Who? Nani ako inspired ku save a stranger? No. Hata kama ni story ya Jesus hakuwahi travel. Asa manga story ya Jesus ni ile he never traveled 50 miles from where he was born. Kitu kaa hiyo. Yaani kuchukua malazaliwa Jerusalem, alafu chukue compass hivi kwa map, alafu draw hivi. He never traveled according to you. I don't know if it's true. Nasema tu example. I'm not the one who wrote it. He never traveled 20 miles from where he was born. No. So kuja Africa. So I don't even know, man. I don't know. Because kuna too many stories. Sababu kuna story ya the Christian account, he never traveled 30 miles. Gnostics, he traveled to India, to China, to Egypt. I don't know who's who. No. Kila mtu ana persuasion yake. Anyway, kama unajua hii story, by the way, kama unajua hii story, this is something else, something different. But ile kuna so many accounts about this and this and that. So if you start studying, start kuharibu wasi kichwa, hii tunaongea your personal development. So these things you have to do wewe mwenyewe ndio move to the next level. Ukimgojea mtu akufanyie, utaendelea kungoja tu ukizeeka kila siku, unaona? Unazeeka tu unangojea, unazeeka. Sijui utaamka sema one day sema this thing is not working. I've been doing the same thing over and over again expecting different results and they're not happening. So kuna baridi sana hapa hivi. How can you get a bank statement if you don't have any sponsor or rich relatives? Unaenda Dubai, ndio story. You go find your own money, you create your own path. Mbona hivyo? Mi sikungojea niliambiwa hivi. Kile kwenye maji bwana. Hii place ina baridi sana. Hii kombe ni chafu sana, inafanya by ingine ile it looks good on camera. No. Nilikuwa nje on Friday, nika nje sana, maybe that's why. So ni hivi, unafanya hivi, you create your own path. Mimi niambiwa hivi, when I got my license, I was looking for local jobs. Ile naamka asubuhi na drive na rudi jioni because my cousin was doing a local job. But cousin yangu alikuwa na sijui how many years experience. I tried to get those jobs, nika apply, nikaenda. Wakaniambia, I'm telling you the truth, young man, we don't hire drivers who have 3 months experience. Minimum, we need 5 years experience. Nikasema, okay, 5 years, So I knew, you see class yangu, for me to get a driving job locally, I need 5 years experience. So I need degree, basically degree. They don't hire because sababu pay yao iko so good, it's right here pay yao, but they need experience. They don't have time to train you. They want you to show up at your job, you know what you're doing already. You could experience. They don't have time to train. Sababu hii ni job kama ya FedEx, ikuitwaje? Hiyo kampuni mesahau ya yellow, LTL, something LTL. Au deliver packages. They don't have time to train drivers. Unashow kama uko experience already. They want experience only. So what did I do? Nikaenda over the road kwa Swift,
the company that would hire me as a new driver, kulikuwa na sijui ni Swift, JB Hunt, Warner Enterprises na nimesahau gari ingine. Swift, JB Hunt, Warner, nimesahau moja ya Orange, nimesahau jina. I go Wisconsin, nimesahau hiyo jina. 4 companies that time. Say maybe 6, I don't even know. But I paid my dues kuwafanyia job. I did that. But kama ningejua mapema, if I met the guy who hired me kufanya construction, ningekuwa hivi. Ningekaa 3 months, ni quit, nikam construction. So I'll be richer faster. But sikuwa najua, it took me 2 years kujua hii information. If I knew it earlier, alafu kumbuka kitu moja, when I started driving truck kwa huyu msee construction, huyu Nigeria to Basil, what happened ile, I was making more money than I've ever made since I got my license. Kama dereva. Then, when I realized how much money he made, nikimwendesha gari the year, kisema, why can't I buy my own truck? Because kama mimi, I made him like 30,000 extra after expenses. I mean, limekama sijui how much, kumbuka how much money, but profit yake ilikuwa 30,000 plus expenses. Na hini, he was driving his own truck too. So nikama li double profit. Buy truck, I made so much money that I've ever made in my life. For the first time, niangalia 1,000 kwa account yangu naona kuna 1,000. No. When I bought my own truck, sasa 2-3 years, niko na 10,000, 20,000, ikakuwa kitu kama ya kawaida tu. Bwana nina homa. So, ukiangalia kitu moja, after 5 years, nikishaka na truck yangu, that company, ile company, ile walisema wataka 5 years, they never forgot me. They called me back. Hey, we just want to call you, you're here 5 years ago, you asked me for a job, we need drivers, so do you mind coming for an interview? They can be, no, I'm not really interested. No, we have brand new trucks. We have brand new trucks, we'll give you healthcare, medicine. Can be, no, I don't have time. How do I get this guy off the phone? They can be, I'm not really interested. No, but you can I call you back? Yeah, I can call you back. I used to answer all the phone calls before. Answer phone. If you call me, I don't have your number. I'm not answering. No. Because if you're soliciting, you're wasting your time. You're wasting my time. So can I be a T? Oh, well, have you thought about it? I bought my own truck. Oh, but when you buy your own truck, you have to do maintenance and this and that. No, I'm not going to sell my truck. I just bought my own truck. I'm making more money than I've ever made, so I'm not going to do it. Well, if you ever have time, I'm going to send you an email. And I'm going to insist, kabisa. So they wanted me after 5 years. No. So what did I do? Create job yangu mwenyewe. Sikungojea 5 years. That's what I'm saying. So kama ningengojea 5 years, I'll be making less money than I was making 2 years ago. It makes any sense. Sometimes kama kuna hiyo roho ya kujiaminia, just do things that benefit you mwenyewe. Usingojee somebody else kuja kusave. Hata wakufikiri after this live naenda nikana mtoi wangu, labda kama ulikomentia nda reply comment. Alafu ndaendelea conversation. But after this live ndasahau kila kitu happen hapa sasa. Unaona example do you? I won't think about it. Same as you guys. Mtaenda mlale kama uko Kenya, kama uko States, utaenda labda watch football. I don't know what's happening this evening. Usahau story. No. Uendelee na maisha bila story yote. That's what I'm saying, by the way. Lazima too serious. Anyway. So how can you get bank statement if you don't have a sponsor? Do you go make your own money alafu kuwe na good bank statement? So bank statement inamaanisha hivi, a good bank statement is somebody who works hard, makes their own money, alafu wanaona pesa inaingia ikitoka. Au ni hao wenyewe. So if you think you need a visa, you need a bank statement to get a visa, na si yako, ni questionable. It's very questionable, by the way. Unajaribu bahati tu. Chances of kunyimwa visa with somebody else's bank statement ni kama 90% loss. No. Sababu si yako. Sababu suppose kama semeaje, somebody is 30 year old, uko 30 year old, somebody ko 30 year old ako na bank statement poor, alafu tumia bank. Hivi, when they ask for a bank statement, they don't just need a bank statement. Wanaangalia income, how much income comes in, how much income goes out. That's what they're looking for. Kama si yako and you want to go study, denied visa. No. It doesn't make any sense. Sisi lazima kuna dile reasonable ni hivi. Okay, my uncle is paying my tuition. Oh, your uncle is paying for who's your uncle? Your dad's brother? Yeah. Why? Oh, he has a big business, is making a lot of money, blah blah blah, whatever. Utoe bank statement. Iko na do. Kwa nini? Kwa sababu school fees hapa hivi si cheap. Si cheap, by the way. Especially international students, awalipa twice as much. Kama tuition ni 10,000 for residents, international students need 20,000. Unaona hivyo sasa? So that gives you a challenge, by the way. Kupata visa kama ukujapa kama student,
you want to be a resident. No. Anyway, tuendelea Q&A. Mostly it's the truth that clashes with their comfort zone. No. Unakuwa comfortable na uko comfortable. Tuendelea tu anyway. Hello, Richie ni aje Richie? Naongera dabo hapa hivi. Kwani, what was the company that wanted you back? Inaitwaje Saudi? Ni kama FedEx hivi, ni kama FedEx. What's the name of that company? Si Yellow. Nafanya hivi, nafanya hivi, nakutumia hiyo kampuni jina. Walinisumbua. They were calling me for 1 year straight, by the way. Si DHL, ilikuwa, man, Roseville, Minnesota. Saujina. Roseville. Sasa niangalia TikTok, nimesahau TikTok. Ilikuwa hapi the last comment. Maisha states, Eve Tepkenyi. Do you have any Kenyan American tracker group? I think it exists called WhatsApp, but I won't get you. It's not, I don't know, explain aje. See, kuna watu kuna group zao, no, group zao. But me, niko part of, kama ile tunaambiana Kenyan group, tunaambiana aje. It's not, if you're not a tracker, they won't get you in, by the way. That's it. Ni kama private group. Iko very, maybe 15 people, 20, kituka hiyo. Ma repairs, vituka, yani, tunashare two ideas. Si kitu ya kila mtu. I'm not so active though. Mimi, moga na fly solo. Na fly tu solo. Nimezoea hivyo, by the way. Nimezoea hivyo. It's more reliable if you fly solo. Sometimes, my ideas are too radical for other people. So, singonjangi waso catch up. Don't have time for that. If you didn't catch up, now move on. No, I don't have time for that. Then track down. Tracking. Okay, na camera ni track. Good. Nimekumbuka nikatumia camera ilikuwa sijaweka ile. Okay, anyway. Nimekumbuka sasa. No. Honey more, why? More gonna fly solo, by the way. That's what I do. I don't wait for anybody. It's not your time, by the way. I used to. The crowd I don't go with the crowd. No. Itapata crowd iko pale juma mimi nimeenda. Wala tuko nao sawa. I don't really have time for that. Kama soma history ya ku do live. If I was waiting for somebody else to tukue na podcast tunaongea na wase, I did. Ni propose wase ni aje kama ni kuduma podcast kwa hao nini. Akasema no, okay, whatever. Nikaanza peke yangu. No. I can't wait for anybody. Siwezi ngojea. Ukiangalia na kamera ngapi? Na kamera 3 za podcast. I have the cameras. Niko na microphone 4, by the way. I was waiting kwa sababu aje. It's more productive tukikaa chini wase watatu wale tuko very experienced na tracking tuongee. Nisikuwa ati kama ni mimi pekee naongea. No. That's why channel yangu jai grow as fast because watu wamenizoea mimi tu. Wewe ni albino ngapi tu za kawaida tu. Boring stuff that makes you rich. No. He's talking about boring things that make you rich. Anyway, uwezi ngojea wase wa catch up. They will drag you down. Sometimes move fly to solo. Nasema I need the camera because I say, what do you think? Should I get a Sony FX2? Only $4,000. Don't do it. Why? Nunua used. I'll tell you the truth. Mimi sinuangi any electronic used. Kwa sababu electronic ni tricky. Sometimes ile used ni ile msama ameitumia imekuwa na shida and they want to get rid of it. It happened to me before. No, nilibuy kitu fulani iko hapa by the way. Ilikuwa $1,200. Nikainunua $800. I thought I had a deal. Kununua hivi, kuileta ilikuwa video switcher. Broken. Man. Inafanya kazi. So, 2 things. Ninge survive with a broken machine au ninge buy ingine mpya. Unaona? Sema, what do I do? Nikaangalia kaona nishawe sio do. Singemtumia nilibuy kwa eBay, nikaona hii ni waste of time. Niko naye mpaka leo by the way. Mimi angalia sikio chungu sana. Hata naweza reach out niwashow sasa hii. Naona hata niwashow. Mpaka leo niko naye. Naona hii. Hii ni video switcher. Meshikana. This is a video switcher. Naona ndio hiyo. Roland. I don't think ndio hiyo. Hii ni video switcher. Naona. The best in the market, by the way. The best in the market. The problem is channel 1 haifanyi kazi. Doesn't work. It's so good that ile uko naongea na mtu podcast, hizi microphone ununue hivi juu hizi if I'm talking, alafu na connect video hapa hivi, every time I start speaking, camera ina switch kwangu na audio. Yani automatically ina switch na audio. Nikimaliza wewe ukiongea ina switch kwako. When all of us are silent, alafu naziweka ile timing. But guess what? It's a really good machine. Alafu kuna ile ni chuma by the way, chuma kabisa chuma. Inaitwa Roland AV Streaming Mixer VR1 HD. Naona? Piece of junk. $800 piece of junk.
naona hivyo sasa ilikuwa used. I learned my lesson. Alafu kuirepair ni $2,000. Man. I have to send it back to Roland. Alafu kuituma back, they don't make it anymore. No. So I have a $800 piece of shit. Imagine. Hata sipeka ongeve kwa internet. Nasema nini bada. Ni hivyo. Don't buy used electronics. Itakatia. The best ni ile somebody gives it to you for free. Ama ni mwoga very careful. If I'm selling you something, I have to make sure it works. Before nikuuzie. Hata mwoga more easy than that. Naona sababu sitaki kuwa disappointing kwako. Mwana hivyo sasa. That's why mwoga I take care of my equipment because you never know. I might give it to somebody else. Ama niuzie mtu mwingine baadaye. But yoga hivyo. Sometimes eBay you never know what you're buying. But kama ni model plane. Mu buy eBay saa zingine. Kama ni kitu kama Kenya Airways nilibuy eBay because sikuwa na nobody selling it. Hapa auza China na Hong Kong. Si America juu Kenya Airways you come New York, so nobody really knows what that is unless mwana kudu videos plane spotting Kenya ndio utajua Kenya Airways is this kitu kama hiyo sasa. So usingojea wasewa ku wewe anza kitu kimbie, let them catch up. Unaona itakuwa poa hivyo. Kama ningengojea sasa Albo, I'm thinking of doing a podcast. What kind of camera should I buy? Don't think about it. Chukua cell phone and the podcast. Kwa nini? Content iko more important than tools. Tools utakacha baadaye. No, baadaye. So, nini ngine? For a year, ulikuwa unapigiwa simu, that company was missing something. Maybe walikuja kwako because they fumbled the ball. Ni ile ni yao rules zao because some companies, they don't any liability issues. Unajua liability issues. Kama mimi mwoga na madere wangu. Kama kuna madere wawili 2 years ago. Dere mmoja insurance ilikuwa alinidanganya alisema I have experience. No. Ubaya ni ile you can tell me you have experience kwa mdomo but when I send you information kwa insurance they'll pull your background check. Wakapata akona accident 2 akona accident 2 na gari yake ndogo, so that's a careless driver na ana experience yote ya tracking, amekuwa na license for 2 months. But by the time insurance got back to me niko nishamhire already. Insurance yake mulipa kama $700. Yake ilikuwa $1,000. Nikamwambia wife because this is our extra truck. Tumsumbue hata tuendelee. You know how many accidents you really alicause? Every year is making one accident. Ya mwisho mpaka tulimfire kwa sababu ili cost 18,000 accident. No. But we knew that already. Mimi kafikiria acha nipatie chance, he'll get better. I was very wrong. So kuenda in future sahi if I'm hiring a driver lazima pass insurance is too high at a time higher. I'd rather gari kai. No. Because I learned my lesson. Niliwaachia msemo mmoja ikamkuni bite baadaye. Umeona sasa? So kwa hiyo kampuni kama hiyo au ni kama a shipping company kama FedEx, UPS, DHL kitu kama hiyo. Nimesahau jina. Hiyo kampuni yellow trucks. So wasema Estes kitu kama hiyo Estes. So ni kama FedEx lakini Estes. What they want ni ile they want you sababu una deliver mzigo. They can't afford wewe roll over truck yao na ni mzigo ya watu ni mail. People pay them to deliver packages. So haizi mess up na hiyo. So minimum ni 5 years experience. They'll pay you good eventually, but by that time I'd already achieved all my dreams 2 years ago. Sikuwa na hiyo time. Umeona? Ndio TikTok nimeenda mbali sana. Nimemiss nini TikTok hebu tuone. Simona comment moja nifurahisha hapo already. Kuna religion ya AI inakam. Yeah, maybe inakam AI. Then people be like sutupeleke states unipe job. Si unipe job some level of entitlement ni kutojua because wamekuwa brought up to understand somebody else is supposed to pay me. That's my by the way. My kids, I'll tell you an example of my kids. This is the best example. My kids are kids. Na my son juzi nikaona umse unajua my kids are they're pretty smart. They're pretty smart for their age, honestly speaking. If I tell them something ile hawajaisikia before, they challenge I'll argue. So sasa bati mmoja akasema bati daddy I don't want to go to school. I want to be homeschooled. Why do you want to be homeschooled? Yeah, because I just don't like going to school all the time. I wake up in the morning. Where do you get the idea from? So mama yao alikuwa homeschool. Mama yao. No. Lakini mama yao kwa countryside, they had to, because alikuwa wana travel. They were living half
half the year in Minnesota, half the year in California, half the year. So they had to move back and forth. So hakuwa ile stability. So before I move, shule imeanza, so they have to interrupt school waende California. So the best choice kwao walikuwa homeschool. Homeschool kuna curriculum, America, unapewa curriculum. Because at the end of the day, utagraduate high school, lazima ukue, you have to be certified. So kuna ile, there's somebody that come and inspect what you're learning. Kuna ile, they monitor. Because understand kuna wase, out travel. Au ni wakulima, walikuwa wakulima, wana move California, wanarudi Minnesota when it's too cold, they have to move to California. Long story short. So walikuwa homeschool. Nikaambia my son kajoto atanichali. Kamuzaje, that's your tablet, right? Yeah. Ebu Google, what are the kids supposed to do between the age of 7 and 17? I can look up. They're supposed to go to school according to the state of Minnesota. Can be exactly. So if you say you don't want to go to school, who's going to get in trouble? Akaangalia. Akaona kama mimi, suppose my kids are not going to school. Sheria ya state. I could be arrested. Na nisipokuwa arrested, I'll lose the kids. Nikamuuliza, do you want somebody else to raise you and homeschool you? Akasema, no, I don't want that. Can be exactly. So what are you supposed to do? What's your job now as a whatever year old right now? Going to school. Can be exactly. Fanya hivi. Hold on mpaka ufike 17. Then utakuwa na hizo choices. No. Hiyo ili kill argument. Nitaka yeye mwenyewe itafute kwa tablet yake aniambie lawyer Minnesota ni gani, akaisoma mwenyewe. Kambia just read it. Akaisoma yote. Kambia, hey, listen, son, I don't want to get in trouble with the law. So kama unaenda shule, wewe enda shule. Homeschool inamaanisha one of us has to be home ndio kufundishe. No. And being home, that means you're not going to go to work. Because both of us go to work. It can't work right now. No. So what I'll do ni ile, fadha hivi, fikisha 17, umalde 18-year-old, umalde high school, then you can go to university from home. No, online classes if you want to. Tukamalde hiyo argument. No. Kuna anything else kusema? Hakuna. Case closed. Unless atakwenda kuchungwa na mtu mwingine, sawa. Wewe ndio uchungwe na mtu mwingine. I don't mind. One kid down. Okay, I do mind. But ile tu kwa argument sake namwambia, you can do whatever you want after 17. Which is true. Legally unapata ID. No. So for a year, ulikuwa unapigiwa, okay, nishamaliza hiyo comment. Ni kwa hii side nyingine. Then people, okay, sasa, you pray and work towards your goal. Albo, thanks for sharing about tracking. Do you have any Kenyan American group home? Group. Maisha states, ebu tuambie kuhusu hiyo religion ya AI in a calm place. I have no idea. No. Me wanganiko more action-oriented than religious belief. Sikudanganya, by the way. I'm very action-oriented. Kuna religious belief ndio, lakini I'm very action-oriented. If I want to do something, I just do it. No. That's true. Do you work, try again until you get what you want? That's exactly what I do. And I don't even try that hard, by the way. Right now, come and share your formula. No, I share your formula. If I try and I fail, anangalia, okay, what am I not doing right? Alafu na adjust. Na try tena. Blow off the walls and the next thing. I'm used to trying things out. No. East side your studio, this side of the studio, this side. No, come on the studio. This is just a man cave. Nimecreate environment, create in 3 hours, 4 hours hivi. No. Because what happened hivi, one of my kids alianguka akapata injury kwa mguu. So according to daktari wake, physical therapy, wanasema lazima akwe some exercises half an hour every day. Or aende kwa initwaje, the center iko mahali. Sema we don't have time for that. Sema, do you guys have a treadmill at home? Yes, we do. So because we are doing a video the other side, treadmill ilikuwa nyuma yangu, niko covered. So akaniambia, oh, but why do you guys keep going to the gym? Oh, because the treadmill is blocked. We can't do it. You have your camera stuff there. Sema sawa, and I move. Nika move everything. Like I'm inside, no. Is this side working out for me? No, I don't like it either. I want the couch. It's more comfortable. It is comfortable sana. But I try and make it work. No, ikata, nime try to bring more lights, my fake screen, kila kitu. I'm used to that. No, you try things out, it doesn't work, una adjust, una try tena. It's just my life. No, sina time. Meaning, kama sasa hivi tunadu sahi. I never thought ndakuwa na life insurance. Did I ever thought? No. Kasema, why should I think about dying and I'm still alive? Nah, there's no way. But excuse me, kuna life insurance. I hate that because I have to pay for that every month. I hate it, but I have it. Something happens to me, because everybody will at some point. Itafanyika. No, these kids nimeraisa hiyo wako very spoiled.
Who's going to take care of them until they're 17, at least 17? Life insurance. No, kachuka life insurance. No. Tangu nianza life insurance, siku zote sinanga pesa kutumia watu do, kwa sababu I have other things. Kugundua, okay, how do you build wealth while you're waiting? Nunua shares kwa kampuni. Buy shares. Kwa nini? Because build your shares in like grow every day, because even while you're sleeping, it's making money. Do I need to withdraw the money? No, I don't. At the right time, 10 years from now, it can increase. No. Kwa sababu kama una buy shares a company that's performing well now, 10 years from now, pesa yako itakayo depreciate, itakayo ongezeka. Kwa nini? Because it's keeping up with inflation. Smart things to do. So I realize, oh wait a minute, I didn't have this before. Nikamwambia wewe sasa watu wengi tawapita. What did he say? Life insurance? What's that? No. But it makes sense. Alafu your life insurance yangu ni ile iko na mpaka living benefits. See death benefit, kuna living benefits. Do I really care what it is? No, I don't really care. Nasema tu bora nailipia. Does it cost me? It costs me every month. No. But how many stupid things will I do with that money? Isaidie watu wangu in future. So many. I have so many stupid options I can do. There's I don't know, stupid things. So many you can do with the money. But ukipeleka money exactly where it's benefiting you, that means if I really want to have fun in the future, then I have to make more money. Because I'm saying niko na more problems. Niko na life insurance, mbili by the way, niko na shares. So it's a new thing. So if I want to have money 10 years from now, lazima niende kuinvest sahi. If you want to eat fruits from a tree that you don't have right now, una plant your tree sahi. 5-10 years from now, you'll be eating the fruit of that tree. Naona hivyo. Kuna ile time scale. Lazima ngoje grow. That's what I'm doing. Did I think about this 20 years ago? No, I did not. Actually, I wish I did that 20 years ago. Sababu sahi, when I'm just getting started, kama 4 years ago, ningekuwa 24 years in. No. Right now, I'll be enjoying the fruits of my labor. Okay, how did I learn how to do this? Pole too. So, do I have to lie to you and say, okay, I'm going to chase more views on YouTube so I can make more money? I don't care. No. I don't kintukana na absorb too. Because what I know, you probably don't know. So, kama kuna yote imekutukana, that means you don't know what you're saying. No. Jule msako abavu wewe ni ngumu kutukana. I'm sure. Kuna wase hata, they don't really need to watch. They can watch my channel for entertainment, not to learn anything. Konini? Because the things I'm talking about, they already know. You cause after the comments, 6 more comments imekuja. That's true. Do you work? Yeah, I do. Wachana na gidungu mingi kiasi. Inakam by the way, inakam tu. Some things I can explain better nikiongea kizungu, sijui kwa nini. Mind yangu mwanga na both. Nilikutext uka gray Devi. What did you say exactly? Ulisema hi. Kama ulisema hi, nika reply hi. Sijui, ulinitext lini? A week ago. Nime reply, kama sija reply anything, maybe from last night. Niko up to date. Emmanuel asemaje, great job, bless you. Thank you. Is it possible to hook me up with a hotel job because I have 10 years experience? I don't. I'm not in the hotel industry. What I can do ni ile, if you have time, you can get in touch with me. Alafu tuone kama something that could fit you. Ile, I'll take my time. I'm not working right now, but niko off until Wednesday next week. So I can look around. Every person's need is specific. The specific need, by the way. So what you could let me look around. There's people who know more than I do. How I can help you. At least we take a step. You could think about something else. Sabu, having 10 years experience does not mean anything at all if you're not using that experience to your advantage. Naelewa, hiyo ndio the caveat. If you have 10 years experience, use it to your advantage to get to where you want to be. But if you just have 10 years experience, alafu nakaa naambia I have 10 years experience but I'm not using it, it doesn't really make any difference. No. You're good at what you do, that's it. Get somebody to pay for your experience. Hiyo ndio idea sasa. DHL. I'm a trucker. Is why I'm asking. Moses. What did you ask? Nimepita hivyo. Do you have any Kenyan American group? No, I don't. Actually, the ones you have near internal, kama repairs. I'm not the one who's even running it. No, it's just somebody picked it up, akaniongeza. I don't even participate as much. But ni ile kama tuseme, if you want to buy tires, if you want to buy brakes, unauliza tu swali ile tu, people just wanakusaidia. No. If you need, maybe you have like some, maybe hoist imevunjika, you need a mechanic, wana recommend vitu kama hizo. It's very closed, tight group. Hata mimi I control. Me, I'm just part of the group. More wanatuma updates. No.
So I don't really know. Watu hapa wa Kenya karibu 30-35 hivi. Unafikiri mimi pekee ndio mfanya tracking? Hapana. Kuna wase 35 kitu kama hiyo. What about tracking? What about track used? What about used tracks? Used tracks is good. I'm saying electronic equipment. Used tracks, I mean, I've been buying used tracks since I started doing tracking. Tracking is ridiculous as long as you maintain it. Electronics is different though. It's different. Kama hiyo, somebody sold me this one. Ni regret sana. The thing itself can do a lot. Lakini ili end up kwa $800 mistake. I'm going to $600. I don't know which is which. If somebody is making $200K per month in Kenya, but stagnant, can they have a better life in the US? It depends. If you're making $200K, how much is that in dollars, by the way? Missy Juangi, it's don't convert. You change. You're going to variable. More than a 130, so again, yesterday 128. It's Juangi. I don't know where it exactly is. No. Come on, you want 200? How much is 200K? If you're making 200K in Kenya, same principle. And wangalie Dave Ramsey, wangalie if it's more than you need. Maybe if your expenses near 100,000, start saving 100,000. Any kwa basic. Usema hivi. Sometimes it's kind of hard to pick the habit ya kusave. Sema hivi. I'll do it differently mimi sahi. Whenever kuna extra money, muyeka towards something that will make more money. See, I'm not comfortable just sending 3,000 hapa alafu nisahau. Musema I want to put 3,000 on this thing that makes me 15% every month. Nimezoea hivyo sahi kwa sababu ni kama addiction. I'm addicted. I can't just put money that's not making me money. Maybe imeniaribu kichwa siku hizi. So, but ukianza in the beginning, baby steps, baby steps. Dave Ramsey, 7 baby steps. Just take 100 ama 40K ya Kenya. Iweke kando. Next month to 40, iweke kando. The following month to 40, iweke kando. Alafu sema aje, I'm not going to look at this account until after 12 months. Then I know wangalia useme, approximately nimekeka 40,000 Kenya shillings kando. Sahi imekuwa 12 months. How much do I have? Babu, akabi kweli kabisa. When you look at your account after 1 year, uone ile figure, I don't even need to tell you what to do. Utafigure out wewe mwenyewe bila mimi. No. Ina change. Liangalia account yako sema $100,000. Are you kidding me? 2.5 years hivi. I was writing myself a check. Sababu, I paid off all my bills. The only bill nikuwa nayo ni rent na utilities za kawaida. No car payment, no truck payment, nothing. No credit cards, nothing. I was paying myself every month. Mona. Nikuwa na 110,000. Niko 2000 and ni by track to 2020, 21 hapa hivyo. End of 21. Sikuamini. Yes? I'm almost done. Natafutwa sangapi? Nimekaa sana hapa chini. Unaona? So try and save some money alafu ione. Ile traditional, ile tu unaweka tu pesa kama ina lose value kwa sababu you're trying to create that habit. Ile habit will cost you, the habit of saving money. It will cost you something. So you really have to put the money. Hata kama make any interest. Then once umeangalia ile figure hivi, so ile tamaa itakuja. I need this money to work for me. Then sasa utaanza kuinvest tena. Unaona sasa? I can't tell you. Kama uwezi figure out in the first time, just do it that way. Enda kwa ile primitive, ile unachukua 40 kando alafu uone. Kama ni ukweli, that's even coming for a PhD student with a honest intention to study. I mean, studying does not make you money. Unajua hivyo. As much as ile tulikuwa brainwash sisi, unaona, kwa sababu education ya Kenya mostly ni theory. Mimi nakabia ukweli kabisa. My son atakwenda high school that ikona more geared towards arts. Kwa nini? Because he's comfortable being in the arts program. See business na nini. He doesn't like that. He wants the arts. So atenda high school ikona arts, music, recording, hizo zote hizo. So according to Mimi, ask me, what do I think about that? I don't like the whole idea. I don't like the idea at all. Because I don't know, kid, you're wasting your life. The Kenyan in me say, music? No, you're wasting your life. But okay, because I'm already defeated, siwezi win your battle, how can I guarantee that my kid does not end up being broke doing music? Life insurance. No. That's the best I can do. If I can afford it, I'll take life insurance. Sababu, life insurance yangu itaingia kwa trust, family trust. So whenever he needs money,
when he's older, he can borrow from the trust, alafu invest. If I'm still alive, namfundisha how to invest while he's doing his music. Sababu to me, that's a funny thing with kids. You do what makes them happy because they're my kids. No, I can't. What am I supposed to do? I think it's a bad idea. Music, no. Do engineering. But anyway, maybe that's what he feels right now. No. Alafu pia iko very strong. So you never know. Maybe he knows what he's doing. I may not be sure, but no. My parents were wajuangi, by the way. Like, I think maybe someone do tracking. My dad never really understood why I was doing tracking. Until akuja hapa hivi. Do my dad yuko hapa. Alafu my brother is doing tracking too. Alafu mwana, maybe akuwa hiyo na mimi directly. But watching my brother make money, juu anaishi pamoja, ina make difference na yeye sahi. No. Anyway, that's why. So PhD degree is just a PhD. You have to make money somewhat na hiyo PhD. No. Unaweza invite or host someone. Lily, I cannot at all. Zero. Lily Beth. Nimeulizwa swali tangu nianze kudu YouTube 2023. I can't. Niko na a whole family, baby. A whole family. Even my parents live in their own house. No. I can't even host you. How iko too full of my kids and my family. Iko too hivyo sahi. Iko boxed in. I don't have any extra space. They won't even allow you to. They'll kick you out the first time. Do you recommend someone to get a box truck to start with and use the time to get a CDL? Absolutely. It's anything, absolutely. Sabu, if you buy a box truck, that means you're already in business. Kumbuka, the idea siko drive truck is to be in business. So if you have your own box truck, it's yours. Hata kama ni loan. You're learning how to do business. What you'll do later on when you get the CDL, uta upgrade equipment. That's it. No. As a new immigrant, how do I start truck driving? New immigrant, make sure ume settle down. If you're younger, if you're like 20, go to school. Watch mchezo. But if you're 30, nisema 30. I'm a 30. 30. If you're 30, then ingia trucking, but still go to school. Plan B. Miss na shule, I'm so sorry. But maybe options zangu ni different. I took ile route, ile funny. So ile trucking will make you more money, but you have to start investing that money. Usitumie yote. So mimi sahi niko na life insurance, niko na business, I have so many things going on for me right now. Wewe kama shule, unless uko radical kama mimi, kwa sababu mimi life yangu ni unconventional. Si conventional, by the way. Hii ni ile off the market. Nani ufanyanga live na kamera ya $4,000? No. Who does that? Kamera ya $4,000 could do live TikTok for free. Who does that? A crazy person, right? So mimi ni crazy person. Hii kamera ni $4,000. Kamera peke yake sijaongeza lens. No. So I'm using $4,000 kufanya live for free. Who does that? No. Me a little bit crazy. No. Sisi ni wale ma extreme wale ma wifi somanga nini? Psychology. Alipatia diagnostics. Just I don't know what nimesahau. I'll go check on my notes. Alinipatia diagnostic what kind of person I am. No. Niko tu ile hypersensitive something. So, hey, my father is a US citizen. How can I get there if he lied, he has no children with visa? That's it. No. He has to keep the lie going. The best he can do is akupatie shule, ukuje alafu akuhost while you're going to school. He can't, there's no, hakuna redemption hapo. Sababu documents ziko, unaona. If you didn't have kids, you didn't have kids. If you start having kids all of a sudden, saa hii kwanza vile watu wa barafu wanachukua watu kwa streets, it's going to end up in Kenya, alafu mta lose everything. The only thing your father can do, my father can do, ni ile, you come for school, yani, akucreate atmosphere, atumie back statement yake, asema na kusponsor for school. Alafu kuja hapa kama shule. Alafu because you're here, yeye mwenyewe akuhost. Ile suppose, bala kuenda shule ile kuna boarding school, he make it cheaper. Sababu, hiyo by the way, if you moved as an international student, the first year, when you ulipa double the fee, the second year, they might consider you come a resident. Might. Depends on the state. Then you'll pay less. So, the first year expensive, the second year is cheap. Third year cheap. So what your dad can do ni ile akulete hapa kama F1, but you have to work hard too. So kama usingojea kufanya kila kitu sababu the power is not in your dad. It's the way you present yourself at the embassy. Alafu kuje what they'll do ataku accommodate while you do your thing. Then you graduate ujitafutie njia yako wewe mwenyewe. No. That's the best he can do. Sababu kama alisema yako na watoto, it stays the same. No, it doesn't matter. Records, on the records, ana watoto. No, itabaki tu hivyo. So unfortunate. But I know why he did that. If you ask me,
which is another story for another day. Naweza tumia statement ya mtu ako huko, lazima justify why. Angalia hivi, who goes to school, what you want, you don't want them to think you're trying to be fraudulent. Jina fraud ile, kwa sababu on normal circumstances, can a stranger pay your school fees? No. Especially hizo figures za shule. Kwa sababu unapata kama shule 1 year ni $40,000. No. Then somebody's reasonable beyond reasonable doubt. No. Lazima uko na vitu zinaka aligned. Mimi nakwambia kweli kabisa, mimi nikienda kuchukua loan the first time, niko na ile nia. Mwenye nia kuna njia. Niko na ile nia ile, oh man, I'm going to get a loan, ndanunua truck mpya, nikienda kwa bank. Rejected. Paka mmoja kamuuliza, okay, wait a minute. Why did I get rejected? Kanambia, well, you see, when you're getting a loan for your business, first of all, we need 20% down. Okay, number one. Number two, we have to make sure you've been in business minimum 2 years, which is probably 3 years, 2 years. Then you need to have, you as an individual, good personal credit. My credit was terrible. Nikasema, oh, okay, good to know. Thank you. Nikaandika notes. What did I do? My first project, I was still driving truck. I was still making money. Nikasema, I'm going to build my credit and I'm going to build the experience of business. The second time nilikuchukua loan, man, wakanibembeleza nichukue hata more. No. Nilisurpass ile whatever they were asking for. So that's what you do. Unaangalia what things do they need, alafu unazi provide. See vile msali aliuliza swali juzi ati ama ni jana ama ni juzi. Ati Albo, how can I have travel experience na wataka kunipatia visa ya ku travel? Nikamjibu nikamwambia, oh, they'll give you a visa, travel visa if you have travel experience. No. Sababu it's like you're asking them what they're supposed to do to you. No. It's what you're supposed to do to them. Reverse role. No. So why don't you go there on a visit visa, given that you are mature? You could do that as a visit visa. Lilibeth, there's a reason why I want to give a story. I know Lilibeth, and I'm sure Lilibeth. I know why she's asking about that. Kuna back story which you don't know. The story ya DM. No. I know why she's asking. But using somebody's bank statement, see guarantee, it raises questions, suspicion. Why would somebody finance your degree? No. Kwenda shule ni sometimes ile you have to get yourself. Nimusemaje? Sometimes ni hivi. Anyone be travel visa unyimwe. Okay, sawa umenyimwa. Enda ufanye kazi Middle East. Build your money. Middle East ukona family ties, you have your own money. Now you have your own bank statement. Then kuja visit America as a tourist. Sababu najua you're not from here, you're visiting. People don't come to visit America then they go to school. Kuna process. No, kuna government. It's a very organized government. Organized government, whatever. I mean, uko hapa ni different. What they sell you is very organized, but si tuko hapa tunaishi tunajua kweli. But nile sometimes proximity will help you. Ukuja ku visit. Alafu uende kwa one of these schools. Useme, oh, by the way, I'm here as a visitor for 2-3 weeks. I was just wondering, is there a way as a visitor I can change status to a student visa? Nakwambia, oh, well, you see, utapewa ile options. Alafu sasa utajua, okay, this is my target. Then uone kama unaweza change everything, alafu kuja kama F1. Because the thing ni ile, ukienda kwa embassy tuambiaje, I was just going there to visit. Then I saw this school. I've heard more about the school. Then I wanted to apply. I talked to the dean ama whatever. Akaniambia it's possible. Kuna scholarships go available. So, I've been thinking about it, but I was very confused. So now, nakuchukua F1. Uchukua F1. Kuchukua F1, anda kusoma. That's what you do. But ile kitu umejitafutia mwenyewe. You don't have to get somebody else's bank statement, somebody else's this, somebody else's that. Vitu zile ziko impossible. Hivi, look for things that they need you to have when you're seeking the visa. Not the things you think you should have. The things they need. Go on a short list. They need 1, 2, 3, 4, 5, 6. See what you think they should have. If I need you to do something to me, alafu niangalie minimum requirements na hauna, I'm not gonna work with you. No, simple. The logic. Who pays for your tuition? See to show up na bank statement? No. If you're poor, you're poor. Make money.
No. So somebody say to me, oh, I'm poor. Why? Because no, I just make money. Bank statement, like my own bank statement. Ndio hapa hivi. This is how much money I make every month. Ndio hii. Jina yangu ndio hiyo. Oh, how much do you need again? 2 million. Shika do. Kwa nini? Umeona it's in a line up. No, in a line up. Alafu kupata hiyo 2 million, usiende on vacation kwa Italy. No. That's not for that. Invest, because remember, every month you have a payment to pay back. No. Sisi ni pesa yako hiyo. Kuna mtu, 2 million, I can't believe this. Alafu unasahau kila kitu. Unafunga macho, unaona? Alafu sema from now on I'm very rich. Alafu next month umekuwa sued, umeenda kotini, umeenda jela, umekaa 40 years, lose everything because uliomba pesa na ilipo on time. No. Ama you're blocked from getting loans ever. Sometimes uzienda jela. Kama mess up credit score yangu when I was really new in America 3 years in. It didn't take 7 years to build your credit back. It took me a while. It cost me time. No. Anyway, sijui kama make sense. Yani credit unaharibu. I don't know how to explain that. But for a year ulikuwa okay, napigiwa simu. Hiyo nishamaliza. YouTube sasa naona. Mbona msee akikuja USA anaanza ku breathe heavy with washing sound ama ni weather. Hapa kuna baridi. Kama nafanya hapa hivi. Pia nimenona sana by the kidogo. Niko na nini? Sijafanya exercise for karibu 2 months. Sijui, I don't know why, but ni ile ilitwaje to breathe heavy, I don't know. Kenya watu ni maskini, so kulangi vizuri. Hapa saa kuna pesa mingi unaweza kula kila kitu unataka. So unajua nini? Eating is really good by the way. Kama mu restrain from eating, except kama ni tamu grill. Tamu grill jojo anytime kula ugali na nyama choma. But ile chakula hapa si poa sana. Ile overall they're more focused on selling you the service than the quality of food. But nile iko convenient, it's everywhere. Food iko subsidized, ni very cheap America. So mimi naongea hivyo, but naongea hivyo mimi vile mwoga na allergies sikuzaliwa hapa. Minnesota is very cold, very very cold by the way. Kama sasa kwambia Celsius, kama nikwambia sasa nini? Tuko -2 degrees. I'm not kidding. -2 Celsius. Nairobi mko how much? It's very cold. So mwoga na ikifika November, December, January, February ndakuwa na homa full time. At least spring imeimprove siku hizi. Mukula dawa fulani ya itwaje? Allergy and mesajina. Ya allergy. Every day moja. Na mtu aliniambia kitu ni daktari wa Kenya. Kuna daktari mmoja Mkenya ni physician. Aliniambia daktari, mbona mwa mgonjwa wa December na kwa mgonjwa wa January na kwa mgonjwa wa February, alafu iki warm up na kuwa sawa. Ile liko off the record. Akuniambia ile off, akaniambia ni hivi, wewe kuzaliwa hapa. Kuzaliwa hapa. So kuna vile some pollen ya miti baridi itaku affect in a way. What happen ile una breathe in, alafu ina irritate sinuses ziko hapa juu. So alafu kila usiku ina produce mucus. Then unashinda kulala, unakohoa the whole night. So kuna madawa mtu tumia siku hizi za respiratory. But the best thing kwa respiratory diseases ni una exercise every day. Kama sasa nimelemewa sana vibaya sana, sikia kama kuna kohozi imekwama hapa juu. Unaona? Kuna pesa mingi though. Unaona? Weather ni mbaya. But hapa ni weather ya northern. Niko very north hapa. Unajua baya ni Minnesota hatuna mountains kwa border. We don't have mountains kwa border. Sawa? So ile baridi ya North Pole, kitoka North Pole ina cross through Canada mpaka Minnesota, mpaka Illinois, Chicago, mpaka inateremka hivi chini mpaka PA. Ndio kuna Appalachian Mountains. Unajua by the US kuna mountains by the way. Kau jaijua geography. Kuna za nini kwa kina ule na nini. Unaona kama saa hii imagine Kenyan American home nani Owen anaishi Colorado. Colorado is warmer than Minnesota. Do you know why? Wako na mountain. Ile baridi kikuja from Arctic ina block na mountain. So anaishi side. So saa hii nimeona akona video moja ya leo ya TikTok, yani iko bright. Oh my goodness. Sisi ndio tumetoka kwa -2 saa hii. Tutakuwa 1 next week. When? Tutakuwa 2 degrees on Thursday. 2 degrees Celsius on Thursday. So already ni summer because ile mountain na block. Sasa Minnesota ni kama Russia. Unaona vile Russia au shida ya defend Russia au gana flat land. Ndio hivyo. North Pole ikitoka tu inapitia Minnesota kwanza. Ile baridi ya North Pole ile inaitwa polar vortex. Polar vortex. Hiyo ndio jina yake. Go look it up, polar vortex. Tumekuwa na polar vortex the last 10 days. So ukikula baridi hivi kidogo hivi unakuwa mgonjwa. So lazima ukuna kama sasa hii nimekunywa niko na chai na tangawizi hapa by the way. Tangawizi. Hii ni tangawizi hapa na sip.
ile naongea sana hata sijaikunywa. Tangawizi ni nini? Nitongaje tangawizi ni ginger ama ginger, garlic ni kitunguu saumu. Yeah, tangawizi inasaidia. Juu ina ease throat na allergies. That's what you do, unaona? So YouTube. So Jimmy Leon, can you come to US with credentials of an owner private company? If yes, what visa do you require and process? Thank you. Look it up. I would say look it up. Because I know it's possible, but I can't get it to the top of my head. Look it up uniambie as a business. Kumbuki hiyo visa ni gani? Ukinitumia kwa comment ndakwambia. I'll go look it up nikwambia after the live. Nikita kusearch. Mungu anasemaje? Ndio ni hivi. When I'm recording my videos, I'll be honest with you. Mungu ana record videos in the background for free for watu wengi. When you're talking, you have to focus on the camera. Nikiangalia chini hivi ni kama I'm losing my train of thought. So I can't start looking it up right now. Naweza angalia lakini take time. I'm trying to rush sababu nimeshapoa time yangu isha expire. No, I'm supposed to be upstairs by now. My daughter is looking for me. Meaning wife ashajua ananitafuta, so atamwachilia kuja kunitafuta hapa in person. Look it up haraka. Ndio comment. Came in late. Nice to hear from you, big man. Oh, Dero Travels, vipi Dero Travels. No, kambia watu kama nyinyi mnapenda video, itafuta video ya plane spotting. No. Kama wa Kenya, you're making content in Kenya, try to make content inapatia wase, ina entertain watu kwa diaspora. Because diaspora sisi, when we watch Kenyan videos, ads hapa ni mingi za Kenya. So make content inapatia wase wa diaspora o angalie. You'll make more money that way. No. Dero Travels. So, record my planes ikifly. The background is good. Ni black by the way. Same background from the last time. Ili move to. Ni portable too. It's just black. I'll have to make a light zingine hapa chini, by the way. Ili light you. Illumination. I'm trying here. So, a winning mentality for securing F1 visa is built on the premises that the visa is earned through meticulous preparation, clear communication, and intent, and have financial stability rather than luck. Hiyo ni Richie ameandika the whole thing. Iko YouTube, by the way, iko YouTube. Stika naweza copy paste kwa TikTok. Richie lazima tukopi kitu haraka. Ama vipi Richie? Kuna wasa kwa TikTok. How do you copy comments? Hata sijui. I don't have an option. What do you do? Star? No. Yekata. A winning mentality for securing the F1 visa is built on the premises that a visa is earned through meticulous preparation, clear communication of intent, and have financial stability than luck. Wasn't it uombewe kwa pasa the whole night alafu kama get visa the next day? No. Alokienda uombewe the whole night and you have these things in place, that's how you get the visa. No. Si ati ni maombi peke yake. Watu wako too religious sana. Wanna bring sama, oh God, take control. I give you this. Sama hivi, if I'm driving my Audi, alafu sema, oh Jesus, take control of my, alafu niwachilie starting we leave it, I'll end up in a ditch. No. You see practical? No. I don't take control. So why would you compromise your number one building tool, which is your income? No. I don't know. Jim had me. Am I compromising? Is it a question or what? Compromise the number one building tool, which is your income. Is it the guy from the other question? Great job, Albo. Maisha Steady is slowly turning into an aerofield channel, what I don't know channel. It's lovely and blends well. Aerofield. Oh, okay. This is what happened. Oh, no, aero. Don't get you. Aero. Oh, in New York. This is a clothing company, by the way. Clothing company. I'll tell you the story. Tulienda mall. There's one time I went to the mall, for Mall of America. Tukuna a very big mall up in Mall of America. It's so big. Ni kama what's the new stadium in Kenya? Nimesahau jina. Kasarani. Ile mpito. Talanta Center. Talanta. So Mall of America ni stadium kabisa. Stadium, yani it's a whole building covered up. Sawa. Alafu sababu bala kuwa na stadium ndani iko na every floor kuna maduka. So ilikuwa yani bala kuwa na ile sitting iko na maduka floor. Katikati ni amusement park. Kuna roller coaster, hizi vitu za amusement kama
I don't know how to describe this. Na video mahali, I should post that video. Sijaishi hiyo video. Ndawa show. I'll post the video Mall of America. Interior. They don't allow you to record, but you could if you sneak. You're not allowed to. So kuna ni kama a stadium ndani. So I went to the Mall of America. Niko nishamekdo yani vibaya sana. Nikabuy hizi shati karibu 14. Cheap yani ilikuwa buy 5 get 5 free. Ni buy 15. So hii niko part of them. Hii iron ni label ya New York kabisa. Nilibuy mob sana. Niko na red, black. So hii si ni aeroplane. No. That's something else. That's the collection hiyo. I didn't intend to share it, by the way. Two people are doing those videos of sharing kasema it's terrible, I can do a better job. Anyway, so there you go. Easy VP Albo, with a bank, do you recommend for tracking business? Ni PNC a good one for tracking business? Thanks, bro. Yeah, it's good. It doesn't matter any bank, by the way. It doesn't matter any bank. Are they willing to give you money? Take it and run. Mimi track yangu ya first ni finance na bank ile imefungwa sahi. Actually, they sold the bank. Track ya pili kuna bank ingine, because I paid off the track, I'll keep the account going because hiyo ndio my secret stash. Secret stash ya anyway, to move on. I mean, ile mfungu account, every time nanunua track na a different account for that track. Alafu when I'm done paying for it, I can keep the account or close it. When I need the track, then anifungue tena ingine mpya. No. It doesn't matter. As long as they're willing to give you money, take it and run. No. Siangalie nyuma. Alafu nini? How much is a PTO for side dump? About $10,000. But the company that you work for, they will install it for you for free. Then you'll pay them as you drive. Payment arrangement. You can do that too, if that's what you want to do. So advice to the youth. We call it a day elbow. Sasa. Leon Sharks. Endo lale bana. Actually, I'm supposed to go too. Nishatafuta already. So hapa niko up to date. Richie, umesema nini Richie? For aviation lovers, the plane spotting etc. I'm working in an airport and plane watching is amazing. Richie, oh my goodness, Richie, what are you doing? No. I'm trying to do that already. Mimi. Richie bana. Nunua camera, I'll tell you what to buy. Nunua camcorder, it's good enough. Camcorder na tripod. Kwa sawa kabisa. Kuna zoom in na zoom out. You'll make very good content. Alafu, you don't even have to say anything. People can just be quiet. No. Faceless channel. Fungua hiyo kabisa hiyo. No. Plane spotting. Oh my goodness. Wewe wacha mchezo bana. Kwa cargo ama ni nini? Usually Chicago kuna very good planes. Au gana Boeing 747. Super Boeing 74 moja peke yake ya UPS. It shows up at night. Alafu by morning imeenda. Terrible. Na iamkie usiku one day. So anyway, the bigger the plane, the better, by the way. The bigger the plane, the better. Big planes go very good. Uziangalia sama, wow. Anyway, so do that. Sure, I'll text you. Chukua plane spotting, very simple. You don't even have to say a word. Kuna mtu aitwa nani jina yake? Aitwa nani? Sam Choi ule akona 4 million subscribers. He started out as a plane spotter. Siku hizi hata ampanda Kenya Airways the last 3 days ago. Video yake para Kenya Airways 787 kama ile yangu ile duka hapa nyuma I'm hiding them back here because sitaki mtu yeye aone atazivunja. Very expensive model planes. So TikTok liko tu happy tuna wind down sahi. So Sam Choi ama Sam Chui mumuita Choi sababu I think ina pronounce Sam Choi ni Chinese whatever. So Sam Choi mumfollow sana, alianza kama plane spotter by the way. So yeah, they invite him to come to their plane. Mona. So Babu, if you organize your life in Kenya with 200K, you won't get better in the US. That's true. 200K Kenya, I don't know how much is this in dollars. We'll think differently. But if you have money, weka Kenya bana. Invest in Kenya. Itakuwa slow but utafika unafika tu. Crazy, mimi niko crazy kidogo. Babu, if you can't organize your life in Kenya with 200K, you won't get better in the US. So guacamole, career-wise, sipendi, the pyramid is narrow. So if US can have me save 200K, what's 200K? How much is 200K? Tuangalie kama rate ya 130. Muka rate kila siku butu one. 200K ni how much? 2000 200K divide by acha tumie 130. No. Mse. Hii ni do kweli. Babu. Jamu make hiyo 200K hiyo kwa mwezi mzima mu make in one day. Cost of living iko higher hapa. Ni 1500. Hii ni one day kwangu.
gross income ya one day. No. Nikitoa mafuta bado nabaki na 1200. Acha mchezo bana. But if you're comfortable with kwa sababu cost of living Kenya ni cheaper than hapa hivi. So if you're making 200k, you're okay. But hiyo ni one day kwa mimi kwa tracking. Hii yetu ya dump truck. Hiyo ni one day 200k. No. Convert na 130. Hesabu ya 130. Maybe ni more than that sijui. No. Depends on your life situation. If you have a family, if you're single, if you have a family, so 40-year-old, one kid, one wife. Yeah, kaa huko basi kama una mtoi. No, kaa huko. When starting it won't be easy, but ukijipanga vizuri it can work. No. Guacamole, thanks. Kama kuna do Kenya, invest to kuwa smart nice. Sacrifice 5 years weke investment, alafu understand hizi vitu. No. There's somebody, mimi naambia ukweli kabisa, kuna mtu niko naangalia video yake, nimesahau jina yake. Ule politician ule alikuwa kwa Ikonini podcast about a week ago. Jina yake ni nani? Umseto nani huyu? Ni kama yoga anaangalia ma projects, alafu anasema hii projects juu ni nini. Mbona sahau jina huyu? Kijana fulani hivi. What's his name? Ase nikumbushe. Alikuwa politician. Sijui kama ni politician ni more. Ni businessman sahi. Anaitwa nani? Ikonini podcast. Akaongea juu ya the way Kenya kupata independence. What happened ile some Kenyans borrowed money from UK to pay off the colonialists, ndio akawachiwa land. That's why Uhuru family owns most of the land because they bought it from our wazungu. Hatukupewa independence, walipewa loan. No. Which I knew that already. I already knew that. Murara, exactly, Murara. Yeye jina yake ni Murara. Jina yake first ni nini? Murara. Kama uja watch your podcast, by the way, I recommend Ikonini podcast. No. Ilikuwa a week ago. Ilikuwa live actually, ilikuwa live. But niliwatch recording. Singewatch live, ilikuwa interrupted on Friday. The other Friday, I think, Morara. Endo sikila lisema, by the way. Go listen to what he said. No. I was just laughing at Samaje. He's saying the things I can't really say. Kibaso, Morara. Exactly, yeah. Kibaso, Morara. Say aliongea vitu fulani about Kenya. I knew that already. Kusema, damn. I wish ningesema hizi vitu. Siwezi sema ogopa. I'm too scared. No. Musema, kwa siwezi ongea. But guess what? That's exactly what happens in the world. Attitude yangu see, it's not by accident, by the way. When I discovered this is how things work, it drove me crazy. No. More patenga tu a little bit. So I have to be careful, by the way. But that's what it is. Wazungu walikama wa colonize Kenya and they bought property for pennies to the pound or whatever. So when they were leaving, hakupatia independence. No. Nasema sahi. Nasema ni yeye. I'm using yeye kama scapegoat. Hakupewa independence. Waliuza land. So anybody who had money then, alinunua land kwa mzungu. Kwa nini? Because people who have money don't just walk away and leave everything. They have to be compensated. Hiyo ni sheria ya world, by the way. No. Nikiambia mmekdo, I'm not kidding, by the way. I'm not kidding. Nobody will just leave and ati mliwafukuza. Watakama crash economy yenu baadaye. You'll never do business again. Kwa sababu kuna ma agreements of business ziko permanent. No. So you can't just walk away. Hata US walikuwa after slavery, the people who had slaves and they lost their slaves, they were compensated. Ni business move. No. So ukiunderstand hivyo ndio niambiaje, if you notice kama Kenyatta's family owns most of the businesses in Kenya, why do you think they own those business? What happens ni ile waliomba loan wakanunua kwa hao wazungu, for you to keep doing business lazima ikuwe legit from day one. Umeona? So kina pale Nakuru, hiyo land ya Nakuru karibu yote ni ya Kenyatta family. Why do you think they own land? Sababu aliongea kila, yani Morara aliongea everything mimi najua. I know all those things. Kama uja watch hiyo, enda muwatch tena na muwatch. Enda muwatch kama vile watu waliwachingile nini. Unajua hapa kuna watu wengi sana. Vile watu waliwatch ile the bag ile ya DJ Kim. You could see how many million views sahi. Do watu will rewatch. Hiyo South Africa ilikuwa trash kabisa. No. Which means they don't really know what they're doing. Trash kabisa. Maybe ilikuwa good for them, but not good for everybody else. It was trash. Anyway, that's my opinion. Somebody else can be bigger. Hiyo podcast ya Morara walisema hii kampuni iko iko on. Alisema kimoja mpaka sema I was just sema, oh my goodness, he can say this. Unapata man, America hiyo wakivo. Kenya ni hivi, unapata msako opposition na msako president. But guess what?
both of them are making money. Wanafikiri wamekosana, kumbe they are business partners. Kwa sababu politics ni theater. Angalia definition ya politics ni Greek ama Roman. Politics ni theater. Wata act hapa mbele yenu muone kama ni ma enemies, kumbe they are business partners. No. Same thing you happen kwa church, by the way. Pastor kwa mdosi, nyinyi mkikamkilipa sadaka tu. No. Sasa nyinyi mko kwa spiritual jail na yako kwa freedom. So nyinyi mnaishi kwa hell on earth au mnaishi heaven on earth. Now jai figure out why. No. So anyway. Sasa acha tuache hiyo story. I know those things zote kabisa. Na understand kabisa, yani paka ile legal na kila kitu. So for you to do business na mzungu, lazima unue property yake kama aliiba. Lazima sababu kama ulimlipa, hiyo ndio bond hiyo. It will keep making money over and over again. Umeona? Hey man, sikuamini akisema hizo vitu, sema my goodness. No. Lila mkono. But it's good to recommend. Enda muwatch your podcast usikikala alisema. Exactly, that's how the world works, by the way. Kaujaijua. Business ni business. Sababu lazima muhona business ya mtu mwingine. Sam Choi, Morara Kebaso, nani mwingine hapa. Kuna Dennis Fuentes. Hi. None of you Dennis Fuentes. I don't even know. Why are you saying hello? See comments. Just make a comment, man. So now that's what is freedom of expression. Hey, somebody might have a problem with that. Is there any prospects of getting land that is cheap and make it a truck stop? Not that easy. Lazima usettle na wala wazungu wanaishi hapo. Unajua iko broken down. Kama kuna state, kuna county, alafu kuna hizi so lazima county ku allow license. So there's an approach to that. Okay. Maybe you show up kwa hiyo county as a business owner. Si kama an individual, as a business. No. Kwa as individual watakuangalia useme mtu mweusi. Shut down hiyo kitu haraka sana. No. Alafu you might end up bribing them legally bribe ni upate hiyo land. So that's what nasema hivyo. Morara sema history yote hiyo. Is there a prospect of getting land? That's what it is. No. So you talk about Morara ilikuwa historia kwa Ikonini podcast. What's your general overview opinion for this season? African youth arriving now. I don't know what that is. What's African? I don't know what that is. No, I have no idea. When it started, I won't be easy to. When starting, it won't be easy. Okay, it should go up to date. So, YouTube. I have to end right now. Namalziwa time. Niko na a few minutes before my wife has sent my daughter downstairs kuja kuharibu haraka. So yeah, hapa samaje. We heard many bad things about the Somali in Minnesota. Albo, give us some understanding from your view. Isli Nairobi, there are super industrials on steroids. There's nothing wrong now Somali, Minneapolis, by the way. Minneapolis needs Somali as much as Somali needs Minneapolis. It's the same thing. It was a political move. They wanted our governor akuwe na hard time kwa campaign. So they had to pick on the most negative thing. America watu wakata pick na, you're allowed, ni freedom of expression. You can find something negative about your opponent, alafu we drive to the edge. It's allowed, by the way. Ni First Amendment, no, freedom of speech. So there's nothing wrong na Somalia hapa hivi. Rangi sa kurekodi ni watu sijavaa microphone. Oh my goodness, this is terrible. But the truth ni ile ni hivi. They didn't do anything bad wa Somali. What happens ni ile ilikuwa political expediency. So what happens ni ile governor of Minnesota, Tim Walz, alisema I'm not running again. So hiyo story imezimika. No. Sababu wala walikuwa involved na hiyo story ya auditing na gava ilikuwa 2022. Na wengi wao washafungwa jela already. But ile when you politicize the whole thing inakuwa big deal. That's what happened. No. Nilisahau kuvaa microphone. Naona sasa nimewesti video yote sijavaa microphone. That happens a lot. Nimekumbuka press records kuvaa microphone. Oh goodness. Oh my goodness. Sasa tumaliza. Now that okay, sasa tumaliza sahi. So now na TikTok tumaliza. Kama una any questions, comment down below. Hii topic leo iko random sana, but anyway, ni live Q&A. But ena muachie story ya Morara, understand. That's how the system works. Mzungu hawezi toka kuachia tu land hivyo. Lazima ubuy kwake. Kwa sababu land ya Kenya kuna 99 years lease. After 99 years you can renew the lease for another 99. Sawa. Alafu kama kuna trust, kama mzungu kuna trust, kama kuna Lord Delamere trust, you can't extend the terms of the trust. Sababu kama your trust ni revocable or irrevocable. Sababu kama wewe ni president, wewe unyang'anya mtu land iko na trust, hata wewe utanyang'anywa baadaye. No, itakuwa war, by the way. That's what happens. Sababu business iko set in stone.
Uwezi underestimate business ya mtu yoyote, you'll get in trouble. So to be on the safe side ni ile when you're doing these things, kama nitwaje, kama how do I express myself in this story, lazima you have to honor people's trusts. So kwa president leo wewe mwenyewe alafu realize hizi vitu ziko set in stone, you can't interfere with them, lazima you go around them, no, kwa sababu kuna watu wamesha set kabisa, because ukidisturb your peace pia utaharibia anybody else, itakuwa illegitimate in the future. Muona kama sasa hivi vile jina yake nani, Robert Mugabe alifukuza wazungu Zambia, ama alikuwa na trust, so that means you itamfuata for the rest, haitawaisha, eventually they'll get the land back eventually. Kwa nini? As long as kuna documentation. However unfair it is, the best arrangement ni ile kuwa na compensation. Sema aje, okay, now that umekuwa na land for a long time, so tafuta taxes. Sema they have to pay you a certain money amount ya taxes. Useme record, you can't just uproot somebody who amechukua land. No, kwa sababu I mean I don't know how to explain that to you, but that's what it is. Msamangaji understand hizi vitu alafu use the same method pia wewe ku build ni yako. That's what I'm thinking. Mimi nanunua property, I won't own the land but I'll own the property, alafu ni build towards that. Lakini na hiyo system hata mimi nitakuwa na nini yangu, and I'm hoping if I'm not here anymore, somebody else atakuwa na run hiyo trust yangu without me. No, mimi nili build, alafu na hope watai respect kwa mbele. That's what life is anyway. So namaza live sahi 3:00 I should be done already. So tutaanza na TikTok. Kama una swali yote TikTok, kuna DM, tuma DM. Kama uko na swali YouTube, what do? Utaenda kwa video description session, uangalie how to get in touch, unitumie WhatsApp message. Unitumie message alafu jintroduce, ndio ni save jina yako kwa phone book. Alafu tutaongea from that. Mpaka ile utaduza maswali mpaka uchoke na maswali alafu usahau. But mimi na keep number yako bado, unaona? As long as niko na hiyo number na keep na. Sasa basi tunaona baadaye, basi ni 3:00 hapa hivi, sijui saa ngapi Kenya. Enda mlale, tutaongea baadaye basi. Peace. See you in the next one. Tumaze live sasa. Kama nimekusahau bahati mbaya.